விவசாயிகள் நம்ம கென்ஷன் தான் விளாட போகிறோம். ஸோ போன ஸ்ட்ரீமில் கென்ஷன் நல்லா சம்பவம் பண்ண நெட்டு தான் பிரச்சனை. ஸோ அதனால் ஒழுங்காகவே எதுவுமே ஃபார்ம் பண்ணாது. லைக் போட்டதே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்காச்சு நம்ம கென்ஷன் அதாவது ரைடன் 2 லெவல் பண்ணுவாங்க. போன ஸ்ட்ரீமில் பண்ண நினச்சி இந்த நெட்டு சம்பவம் தான் பண்ண முடியல. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்மிங் பண்ணுறோம். தரமா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டேலண்ட்ஸு மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரைடனை மட்டும் டெவலப் பண்ணிடலாம். அதை பண்ணிட்டு எது வேணால் பண்ணலாம் இன்னைக்கு. ஓகே கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இங்கே இப்போ ஏதோ பரவாயில்ல சம்பவம் பண்ண வந்தால் சரி. இங்கே நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே பார்க்கலாம். ஓகே தான். பரவாயில்ல. ஓகே என்னடா பார்ப்போம். இளன் பிரச்சனை இது பண்ணிடலாம். அவர் கெஞ்சராக்கி எழுதுன்ற விஷயம் வாங்க போகும் வைக்கப்பட்டு வரும். இடம் தானே லெவல் 90 போட்டுடலாம். இதே என்ன கலெக்ட் பண்ணலையா நான் ஒரு 32 வேணும் போல் எடுத்துடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் பாஸ் விளாடணும் பாடியா முடிச்சிடலாம். அப்புறம் வெப்பன் வேறு லெவலில் போடணும். புதிய வெப்பன் தான் போட்டிருக்கேன். சென்ற இப்போ இன்னைக்கு ஏற்கனவே நிறைய வேலை இருக்குங்களோ இல்லை ரைடன் பில்ட் பண்ணணும். அது வேறையா. அப்புறம் ஃப்ரீனா டேலண்ட்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது பண்ணல ப்ரோ. நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன நேச்சுரல் முடிக்கல. ஆர்கான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். மேபி ஆஃப்லைனில் பண்ணுறாரு. இருங்க நம்ம போய் கலெக்ட் பண்ணலாம். மார்க்கே வைக்கலையா மேப்பில். மார்க்கை போடியா ஃபஸ்ட்டு. மார்க்கை போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும். ஹெச்எஃப்னு தான் ஹெச்எஃப்னு தான் ப்ரோ. அது எடுக்கணுமே ரொம்ப லேட் ஆகும். ஃபிஷிங் தானே பண்ணலாம். போய் நான் ஆர்டர் ஃபேக்ஸும் டேலண்ட்ஸும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாருங்க. மார்க்கஸ்லாம் போகலாம். இதே வரும் 32லாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். 32 இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே போயிடலாம். இன்னைக்கு நெட்டு சம்பவம் பண்ணாமல் தான் சரி. போன ஸ்ட்ரீமில் ஒரு ஃபார்மிங்கும் பண்ணலாம் லைவ் போட்டேன். நெட்டுனால எதுவுமே பண்ண முடியல. இன்னைக்காச்சும் நம்ம நிறைய ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஓகே நீங்கள் ரைடன் லெவல் 90 போட்டுடலாம். ஃப்ரீனா வந்து டேலண்ட்ஸ் ஒன்று பண்ணிடலாம். அப்புறம் எலன் டேலண்ட்ஸ் கூட பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எலனே ரொம்ப நாள் தொடவே இல்லை நான். ஆசகா மட்டும் விளாட்னா போதும். லெவல் 9 பண்ணிடுவேன். சரி அல்ட்டு பண்ணலாமா பண்ணலாமா அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம். போய் நம்ம இதை பண்ணுவோம். அப்புறம் பண்ணுறது நெட்டு அப்படிதான் சம்பவம் பண்ணுறோம். இன்னைக்கு 1 மணி நேரம் சுத்த வேஸ்ட்டு ப்ரோ. ஃபார்மிங் பண்ணல. ஆனால் ஈவெண்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன். எந்த ஈவெண்ட்னா இந்த ஈவெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரீமோஸ் எடுத்தேன். அதுதான் ஒரு ப்ரீயாக பண்ணது அந்த ஸ்ட்ரீமில். வேறு எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் நேற்று ஜெனரல் ஜோன் போட்டேன். ஸோ அது பண்ணா போச்சு. இன்னைக்கு ஓகே கலெக்ட் பண்ணுவோம். 32 எடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிறானுங்க. 32 கிடச்சிரும் கண்டிப்பாக. ஸ்பைக் மட்டும் ஆகுது. ஃபுல் ஸ்பைக் மட்டும் அடிக்கடி ஆகுது. இவன் வேற தூண்டி விட்டனா இவன் ஃபைட் வந்தால் 400லாம் போவோம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபார்மிங் பண்ண முடியாது போல. ஃபர்ஸ்ட் தான் அடி பண்ண போல. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே அடி வாங்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்படிங்க பண்ணலாம் இல்லை பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் நான் ஃபார்மிங் பண்ணாமல் விட மாட்டேன்னா போல. நான் கென்ஷில் ரொம்ப நாள் போடல நான். இங்கே முடிஞ்சா எல்லாரும் போட்டு கழிச்சுட்டு போகலாம். அது கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் சப்போர்ட் மாதிரி அமர்க்க ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு கேம்ஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்க. ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்கள். நாளைக்கு முக்கியமான ஸ்ட்ரீம் அசாசன்ஸ் பிளாக் ஃப்ளாக் ஒரு ஃபேமஸ் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ மறக்க வளர வந்துடுங்க. அசாசன்ஸ் கிரீட்
நாளைக்கு மேபி நாளைக்கு ஈவினிங்கோ இல்லை மார்னிங்கோ போடுவேன். திரும்பி மார்னிங் டிஎம்சி போடுவேன். ஈவினிங் தான் அசாசன் கிரீட் வரும். வேறு லெவலான கேமு. பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் டைம் ஆடுறேன். ஏற்கனவே 1 2 3 வெதர்ஃபுட் ரோலர்ஸ்லாம் முடிச்சாச்சு லைவ்லேயே. இப்போ பிளாக் ஃப்ளாக் பார்ப்போம். நாளைக்கு மறக்காம வந்துடுங்க. லெட்ஸ் கோ. இங்கே இந்த ஆக்கிலஸ் இங்கே இருக்கு எடுக்கவே இல்லை இவ்வளோ நாளாக. இருக்க சாட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது வேறு பக் ஆகிடும். ப்ரெஸ் போட்டோன்னா கரெக்டாகும். ஓகே சூப்பர்யா. அப்டேட் கரெக்டாக வருதுன்னு நம்புகிறேன். கொஞ்ச நேரம் சும்மா நின்னதுக்கு 400 பிங்க போகுது. என்னடா நான் நீங்கள் மார்க்கே வைக்கலையா? வச்சிருவோம். மார்க்கே வைக்காம தான் மார்க் வச்சுட்டு வந்துடலாம். இப்போ வேறையா? ஓகே நோ ப்ராப்ளம்யா. Take it easy. வந்துச்சுன்னா 66 பாஸ் தான் விளாடணும். ஒரு வாட்டி கிராஃப்டிங் செக் பண்ணுறோம். இப்போதைக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ஸ்பெஷல் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒரே நிமிஷம். அப்புறம் இன்னொரு ப்ரால் கொண்டு வச்சுட்டு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. என்ன இருக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஒன்றுதான் கூட எடுக்கலையா? இங்கேருந்து எடுக்கலாம். 4 சூப்பர். எடுக்கிற போதைக்கு தேவையில்லை. இப்போ எடுத்துக்கலாம். 4 கிடச்சி அனுபவ கூட தேவையில்லை. கேரக்டர் கூட இல்லை என்கிட்ட. ஸோ இது வேறு காலியாக தான் அது வாங்கிடணும். வாங்கிடலாம். 10 வாங்க. 2 தான் காசு பண்ண முடியுமாடா? ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு 2 போதும். பாஸ் அடி எடுக்கும். பாஸ் இல்லையா? ஓகே 20 எடுக்கணும்ல. ஓகே ஓகே 19 தான் எடுத்துக்கலாம். பிரச்சனைங்களா? ஆர்டர் சின்ன போட்டு ஓ லெவலப் பண்ண ஓகே தான். கொஞ்சம் இன்னும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். போதாது. டபுள் வேணும் எனக்கு. இது எனர்ஜி சார் கண்டிப்பாக வேணும். டேக் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போதைக்கு இருக்கட்டும். இப்போதைக்கு இருக்கு. இது மாற்ற தேவையா? இது நல்ல பீஸாக இருக்குது. நாளைக்குமே மாற்றணும். ஒன்று மட்டும் ஓகே. பாஸ் பண்ணுறோம். Quiet now.
Things are about to get dicey. இங்க அவன் சரி Time to shine. Teamwork is dreamwork. Huh? Go! Higher, higher, hands on fire. அட்டப்படியா அப்பா டிஸ்டன்ஸ் ஈஸியா தான் யாரும் ஒரு கஷ்டம் ஈஸியா Everybody stand back. Don't எத்தனை worry. I got this. ஈஸி முடிச்சுக்கோயா கலக்கணும் ஈஸியா இந்த கமெண்ட்ஸில் அவன் லைக் சப்போர்ட் மாதிரி மறக்காம உங்களுக்கு ஆகும் மறக்காம கேர் பண்ணி ஷேர் போட்டுருங்க எனக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது 3 கொடுத்துருக்கானா சூப்பரா இங்கே போய் டீல் பண்ணிட்டு வருவோம் இவ்வளோ ரீஸ்பான் ஆயிரும் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ இங்கே பிங்க பரவாயில்லையா 8 பெருசாக அந்த சம்பவம் பண்ணலை பெரிய சந்தோஷம் ஓகே அது நீ கொஞ்சம் கஷ்டம் பண்ணலாம்யா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நாளாக பண்ணல ஏன் இப்பதான் பிங்கி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள 300 போறான் அடே சரியில்லடா சரியில்லை சம்பவம் பண்ணாத இருங்க அப்படின்ட்டு கரெக்டாக தான் வருது ஓகே இங்கே பண்ணுறது பிங்கி இப்போ சரி ஆகிட்டான் 3 வருஷம் தான் பைக் மட்டும் ஆகுது அடிக்கடி ஒரு வாட்டி ஜம்ப் பண்ணால் டேரெக்டாக 300 ஜம்ப் பண்ணா இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்பைக் அது பாருங்க 600லாம் போகுது என்னன்னே புரியல இப்போ இதை முடிச்சுதான் ஆகணும் வர வழி இல்லை இன்னைக்குன்னா காயின் போட்டு தான் ஆகணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு Here comes the catch. Busted. Time to shine. Teamwork is dreamwork. ஓடியா அல்ட்ட போட்டு அல்ட்டு வந்தா முடிச்சிடலாம் இங்கே வேறையா About to get dicey. ஓடு Take it easy. Time to go. 21K தானா Quietly now. கமெண்ட் சேனல் லைக் சப்போர்ட் மாதிரி மறக்காம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காம கேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Here comes the catch. நீ நல்லா தான் போகுது நெட் சம்பவம் ஆகலை எனக்கு மார்னிங் வேறு ஸ்ட்ரீம் போடல நான் மார்னிங் தான் கேம் டெவலப் பண்ணேன் அசாசன்ஸ் கிரீட் ஸோ அதனால் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிடும்ன்ட்டு ஒரு லைஃப் போட்டேன் அந்த ஒரு லைஃப் போடலான்னு சொன்னேன் ஓகேவா நெட்டு வேறு லிமிட்டட் தான் அன்லிமிட்டட் கூட கிடையாது ஸோ இஎம்மா அப்போ 2 கொடுத்துருக்கானா இது நாமளே முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் கோப் இல்லாமல் ஆனால் பெருசாக இதுக்குலாம் கோப் தேவைப்படாது ஓகே கீழ் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும் 19 எடுக்க சொல்லியிருக்கானுங்க இப்போதைக்கு 7 தான் எடுத்துருக்கோம் 7 5 தாங்க ஓகே திருப்பி போகலாம் ஓகே கமெண்ட் செலவு லைக் சப்போர்ட் மாதிரி மறக்காம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காம கேர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க ஓகேவா வாட்சிங் Gotcha.
ஐயோயா Everybody stand back. Time to shine. the board. Quietly now. Things are about to get dicey. Oh, distance ya. Escape item bro. Alto வந்தா சரி. Higher, pants on fire. அவ்வளவுதான். ஸ்பீட் ரன் பண்றோம். கம் ஆன். அந்த கிறிஸ்டல் மட்டும் கொஞ்சம் எடுக்கிறது கஷ்டம் தான், பட் எடுத்துக்கலாம். 2 3 கொடுப்பான். எவ்வளோ இருக்கு பார்ப்போம். ரைடன் 9 எடுத்துட்டோமா? சூப்பர். 11 எடுத்தா போதும். இல்லை 11 எடுத்தா வச்சிடலாம். ஓகே சரி போவோம். அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ரெசன் 80 தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். 80 போதும் நினைக்கிறேன். 80 பண்ணிடலாம். கமெண்ட்ஸில் ஒரு லைக் சப்போர்ட் பாருங்க, மறக்காம நம்மளுக்குலாம் இருக்கும். அப்புறம் அவங்க கேம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவீங்க. அப்படிலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Game's up. Hunt's over. Teamwork is dreamwork. Let's இந்த அல்ட்ட புரியா சப்பா சமாவே let my name echo in song. கூட்டா அல்ட்ட தான் போகுதுங்க. Things are about to get dicey. Gotcha. போடியா போடியா. Let the world collide. Let's light it up. Everybody stand back. இது எலன் மாத்தியா தக்கும் ஸ்கேப் ஆகணும். Quietly now. நட்டு ஈழு. Adventure time. Here comes the challenge. இங்கேயா இருக்கான் பயமில்ல. Take it easy. முடிச்சாச்சு. சூப்பரியா ஏஸ் நல்லா நட்டு சம்பவம் பண்ணல. அது ஓகே. இன்னும் அப்படியே போட முடியுது. இன்னும் ஒரு 3 சூப்பர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலான் இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நாளாக போடல. பண்ணோம் பண்ணலாம். இப்போ இன்னைக்கு டேலண்ட்ஸ் முடிச்சிடலாம். ரெசன் இருக்கு. ஸோ ஒரு 23 வச்சிருப்பேன். இந்த எலனோட டேலண்ட்ஸும் க்ரீனா ஒன்று பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே சரி போவோம். கமெண்ட்ஸில் ஒரு லைக் சப்போர்ட் மாதிரி மறக்காம நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்ற கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வாயா வாயா சரி நோக்கிறோம். Take it easy. Bust it. Things are about to get dicey. Going in. போடியா. ஓகே ஓகே Lots over. எங்கே போனா ஃபுல் எங்கே வந்துட்டியா? இது வேற பண்ணுவானே. Let my name echo in song. ஓடு 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 ஓடு. வாயா நவீனே. Quietly now. இப்படி போதே லீவ்ல. ஏழாம் தேதி தான் காலேஜ். அவ்வளோ நாள் லீவ் இருக்கு. காலம் வேறையா எடுத்துட்டேன். இது ஒன்றும் வருஷம் இல்லை. ரிவைவ் போட்டுடலாம்.
ஜிஜிஎஸ் முடிச்சிட்டாயா ஜி ஓகே யூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் எவ்வளோ தேவைன்னு தெரியல. ரெண்டு கொடுத்துருந்தான். இது நல்ல பீஸ் தான் தேவைப்படும். ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு லைக் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெக்கமெண்ட் இருக்கும். அதில் அவங்க கேம் பண்ணி ஷேர் பண்ணி வைங்க ஓகேவா. ஏய் அதுக்குள்ளே இருபா வரங்க ஹீல் பண்ணிட்டு வந்தோம்ல இதுக்குள்ளே ரீஸ்பான் ஆயிடுச்சு. அப்போதான் முடித்தோம் அதுக்குள்ளே ரீஸ்பான் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க ஹீல் பண்ணிட்டு வந்தோம். எவ்வளோ தேவை இல்லையே ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். ஒரு வாட்டி ஹீல் ஆகலை இங்கே ஆகுதா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது. அப்புறம் எப்போ வைக்கணும் என்னையா அது பக்கான்னு புரியல. இங்கே கூட ஆகலை ஆனால் என்னன்னு தெரியல. ஃப்ரீனாக வந்து ஹீல் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன பர்சன்ட் தெரியல. சரி ஃபுட் போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை அவ்வளோதான். எவ்வளோ வேணும் பார்க்கலாம். 14 இருக்கா சூப்பர். ஒரு 6 வேணும். ஒரு 6 இன்னும் ஒரு 2 வாட்டி ப்ளே பண்ணால் போதும்னு நினைக்கிறேன். 2 வாட்டி ப்ளே பண்ணால் அட்லீஸ்ட் அவங்க 3ஆச்சு கொடுக்கணும். 3 கொடுக்கலன்னா இன்னொரு 3 வாட்டி விளையாடுற மாதிரி ஆகிடும். சாட்டை மட்டும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். வேறு பக் ஆகிடும். ஓகே போகலாம்யா. இன்னும் கொஞ்சம் தான் முடிச்சிடலாம். ஓகே Everybody stand back. Let's light. Strike a pose. Adventure. ஐயோ என்ன அப்படியா Busted. Things are about to get dicey. ஒரு காம்படிட்டிவ் கேம் பண்ணையா பண்ண முடியல. Let my name echo in song. ஓவர் ஸ்டாமினா வர பத்தலையா ஓடணுமே இப்போ எல்லாம் மாத்தியா. Take it easy. Game's up. வாட்ச் மிஸ் ஆக்சுவலாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம பிங்கு பிரச்சனை இல்லையா. கொஞ்ச நாள் லைஃப் போடும் Higher pants on fire. கஷ்டம் முடிக்கும். இடிக்கவா நாட் பேட். காபர்ட் மட்டும் இல்லையா அது இருந்தால் கூட்டம் வந்து அசால்ட்டாக 100K அடிப்பான். ரெசன் காலி போல். ஸோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். பிரச்சனையே காலி ஆயிடுச்சியா. ஒரு கலெக்டே பண்ணலையா அதான் பார்த்தேன். அப்படியே போயிருப்பேன் ஜஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 2 தானடா. ஒரு 3 கொடுக்க வேண்டியதானே. அவங்க நல்ல பீஸாக டபுள் ஃபிட்டு வேறு லெவல் பீஸு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். 2 தான் கொடுத்துருக்கான். போயிட்டு ஹீல் பண்ணிட்டு வந்துருப்பியோம். திருப்பி ஒரு 2 3 வாட்டி இருக்கு. 2 3 வாட்டி போதும் நினைக்கிறேன். வச்சிடலாம். இங்கே 1190 பண்ணியிருக்காங்க. மோரா கூட நிறைய தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. புரியல. சரி ஃப்ரீனாவோட ஏதாவது பவரான்னு தெரியலையே. ஹீல் ஆகுது பட் எதுவும் கிளிச் ஆகுதுயா. இல்லை எம்எஸ் வந்தால இல்லை லேக்லாம் ஆகாது பெருசு. விட்டு நீங்கள் நல்லா சம்பவம் பண்ணிட்டு இருக்கான் பார்க்காம நான் பார்த்துன்னு சம்பவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சரி விட்டுட்ட கூட சரி பண்ணேன். தானே பார்த்தேன் இன்னும் பிரச்சனை. வந்து இப்போ கரெக்டாக வருது. கரெக்டாக வருது. என்னையா இது
என்னமோ இதையா சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம் நம்ம திருப்பி போவோம் இந்த ஹெல்த்தோட போவோம். ஓகே இன்னொரு பார்ப்போம் இது 3 கொடுத்தானா கரெக்டாக இருக்கும். Show her new things. Let the world collide. Huh? See? முடியா Teamwork is dreamwork. Things are about to get dicey. Time to shine. ஐயோ Stop that. டிஸ்டன்ஸியா 1 எஸ்பியா Gotcha. Game's up. Fun's up. அப்புறம் கேஜுவல் வெப்பன் ஸ்ட்ரீம் அப்புறம் இப்போ லைக் போட்டு போகிறேன். Take it easy. Quietly now. சரிங்க அல்ட்டு Crossover. 80k விஜய் முடிச்சிட்டோம். என்ன அதுக்குள்ள ரசம் காலியாகும் என்னடா இது காலி ஆகிட்டே இருக்கு. சரிங்க யூஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் டேலண்ட் ஷேர் பண்ணேன் எனக்கு ரசம் காலி ஆகுதியா இன்னும் குடிச்சான் சூப்பர் கரெக்டு. எவ்வளோ வேணும் இன்னும் ஒரே வாட்டி விளாட்னா போதும். ஒரே வாட்டி இன்னும் 1 டைம் போனால் கரெக்டாக இருக்கும். தமிழ் நம்ம லைக் அச்சப் பண்ணிட்டு பாருங்க மறக்காம ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் கேர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா. ஓகே ஓகே என்னன்னு தெரியல இவ்வளோதான் ஹீல் ஆகுது. இந்த பக்கா என்ன தெரியல இல்லை க்ளீனாவோட பவரான்னு தெரியல. ஒரு வாட்டி போயிட்டா முடிச்சிடலாங்க. அசப்ஷன் பண்ணிடலாம். சென்ஸ் Let's light it up. Let my name echo in some. அமனியா இந்த ஃபைனல் டைம் I'm going in. Things are about to get dicey. அப்படியே எஸ்கேப் பண்ணி டிஸ்டன்ஸியா அல்ட்ட போட்டு முடிப்போம். Time to go. எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க ஆச்சா ஐடிக்காவில் எஸ்கேப் ஆயிடலாம். Busted. Strike a pose. Huh? No. ஸோ How was போச்சு I? செத்துட்டேன். யூஸ் பண்ணிடலாம். இது முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஃபைனல் டைம் முடிச்சிட்டோம். பர்சன்ஷன் பண்ணிடலாம். இந்த இது கல்லை மட்டும் கிராஃப்ட் பண்ணால் போதும் முடிச்சிடலாம். இது பண்ணிட்டு போயிடலாம். நான் ஓகே சார் நான் சார்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கமலாச்செல்லாம் ஒரு லைக் சப்போர்ட் பாருங்க மாதிரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிருங்க ஓகேவா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது இன்னைக்கு இப்போ வரைக்கும் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு. ஆனால்
இது எனக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியல ஏன் கேரக்டர். ஓ இது நான் எங்கடா வச்சிருக்கேன் மூளையை இது பார்க்கவே இல்லையா நான். அப்புறம் இன்னொரு ஜிகே பண்ணி ஸ்ட்ரீம் வாங்க ப்ரோ. இதுதான் சம்பவம் ஆகுது. இது அடிக்கடி 50ல தான் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் காலி ஆகிடுது தெரியலப்பா. ஃபுட் தான் யூஸ் பண்ணோம் போல. அதான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பார்த்தா இதை மறந்துடும் பார்த்தீங்க. சொல்லுங்க நம்ம ஃபுட் மோடே யூஸ் பண்ணிப்போம். ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு ஆமா ப்ரோ 100 நான் இப்பயே வந்துட்டேன் ப்ரோ. நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் கூட போட்டுருப்பேன் பாருங்க எடிட் பண்ணி பார்க்கலையா நீங்க 144. Take it easy. ஓகே ரைடன் அந்த இது மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ண போயிடலாம். அதான் ப்ரோ அது பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ மறந்துட்டேன் நான் 100 ஆகல ஸ்டாச்சுல. இதானே 6 இருக்கா சூப்பரியா ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இப்போதைக்கு நான் 2 வச்சிருக்கேன் ரெண்டும் வச்சிருக்கேன். ஸோ ஒரு 3 போடுவோம் 1 கிடைக்கும். இன்னும் ஒரு 2 வருமா போட்டா இது 1 தான் வரும். ஓகே இன்னும் 2 வேணும்யா 2 இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன் இங்கே ஒரு கிராஃப்டிங் மேட்ச் பண்ணுறா கிராஃப்ட் பண்ணிடலாம் இன்னொரு வருஷனில். இது இருக்குல்ல 5 2 இன்னும் ஒன்றே ஒன்று வேணும். என்ன ஒன்றே ஒன்று இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இதுலேருந்து எடுப்போம் சார் இல்லை ஆனால் 15 சூப்பர் தான். 10 எடுப்போம். இதில் ஒரு கொஞ்சம் எடுப்போம் 5 எடுப்போம். எங்கே ஒன்று கொடுத்துட்டோம் சூப்பர். 3 வந்துச்சு சூப்பர். 1 கிடச்சிடும். ஜிஜி சசன் பண்ணிடலாம். மோரா கூட எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ ஏடன் லெவல் 90யா. இந்த வெப்பன் தான் பார்க்கணும். வெப்பன் மட்டும் கெட்சு ஃபார்ம் பண்ணா ஓகேயா தரமாக இருக்கும். ஆனால் அதான் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் கெட்ச் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான். அசன் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ரைடன் தான். ரைடன் வந்து என்னன்னா அன்றைக்கி வேறு எனக்கு ரைடன் எப்படி எடுத்துன்னு சொல்கிறேன். இன்றைக்கி வேறு எனக்கு காலேஜ் வேறையா. ஸோ காலையில் மார்னிங் ரெடி ஆகிட்டு காலேஜ் வேறு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டேன்னு மறந்துட்டேன். ரைடன் 2 இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டேயா அப்படின்னு. ப்ரீமாஸ் கூட எப்படி சொல்கிறது ப்ரீமாஸ் கூட அவ்வளோவா இல்லை. டக்குன்னு இது இவெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணி அப்ளிஸ் ஒரு 2 ஃப்ளோரை முடிச்சு கூட ரைடன் எடுத்துட்டு 50-51 பண்ணிட்டேன். 50-50 சரியான க்ளோஸ் போகும். அநியாயத்து 81 50 போய் கொடுக்குறான் ப்ரோ ரைடன். நான் 80லே வந்துடும் நினச்சேன். 81 50 தான் ரைடன் வந்துச்சு. ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. அன்னைக்கு விட்டுருந்தேன்னா ரைடன் கிடச்சிருக்காது. ஸ்கர்க் ஃபுல் பண்ணியிருப்பேன். ஸ்கர்க் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எப்படின்னு ஃபுல் பண்ணியிருப்பேன். ஸ்கர்க்கும் ரைடன் கிடைக்கலண்ணா. சரியான க்ளோஸ் ப்ரோண்ணா. நம்ம க்ளோஸ் அசன் பண்ணி அசல லெவலப் வேறு பண்ணலையே. அசன் மட்டும் பண்ணிட்டேன். லெவலப்பை போடு. நான் கம்மியாக தான் இருக்குது. லேலைன் ஃபார்ம் பண்ணேன். லேலைன் அது வேறு ஒரு தலைவலி. பிரச்சனை வேறு என்கிட்ட நிறைய இல்லையே. நம்ம லெவலப் தானே பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை சேலஞ்ச் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு லேலைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம். லேலைன் தான் இருக்கு. ஒரு லெவல் தான் பண்ண முடியுமா? அது 12 கேட்குறான். இது மட்டும் பண்ணிடலாம்.
மீதி 3 இருக்கு. லேன் ஃபார்ம் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அதை. 83 லெவல் நாட் பேட். ஆர்டஃபேக்ட்ஸ் இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் ஓகே. இதெல்லாம் மாற்றணும். ஃப்ரெஷ்ஷாக எதுவும் இல்லையா? இளனுக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். டபுள் கிரிட் எதுவுமே இல்லையா? போட்டால் லக்கில் வர மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு இது ஒன்று இருக்கா? இப்போ கிரிட் டேமேஜ் வராது பாருங்களேன். இப்போ கிரிட் டேமேஜ் இருந்தால் இதே போட்டுக்கலாம் 100%. வர மாட்டேங்குது என்ன? லெவல் 4 டேமேஜ் வரவா போகுது. வந்துடுச்சு. ஐயோ வர்றவா வராதுன்னு சொன்னா வந்துடுச்சியா? வேற லெவல் இந்த பீஸு. நம்ம இப்போ எடுத்து போடுறோம் ரைடன். சவப்புறம் கரெக்டாக வாய வச்சு கிரிட்டாக வந்துடுச்சு. இது எங்கடா இது அந்த பீஸு? இது இல்லையா? இது இந்த பீஸில் மாற்றிப்போம். கிரிட் டேமேஜ் இந்த பீஸ் ஓகே. இந்த பீஸ் மாற்றவே கூடாது. இது டன்னா லெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஃபெதரில் டபுள் கிரிட் இல்லையா? ரேஞ்சு ரீச் ஆகுறது நாட் பேட். ரேஞ்சு ரீச் ஆகும் நல்லது தான். இதெல்லாம் இதுக்கு ஃபார்ம் பண்ண ஃபெதர் மாற்றணும். ஒரு டபுள் கிரிட் இருக்கும், எனர்ஜி ரீச்சாக தான் இருக்கணும். அப்போ தான் இதுக்கு டேமேஜ் பெரிய ஆகணும். இதில் எதுவுமே இல்லை. ஃபெதர் வந்து இப்போதைக்கு இது இருக்கும் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ அதை டொமைன் பே பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இப்போதைக்கு அட்டாக் தான் இருக்குது. ஸோ காப்லெட் பெருசாக இல்லை. டிஃபென்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கான். டிஃபென்ஸு இது ஒன்று தான் நல்லா இருக்கு. ஆனால் இளம் போட்டிருக்கேன். ஸோ எடுக்க முடியாது. காப்லெட் வந்து இதுக்கும் டபுள் கிரிட் வேணும். இப்போதைக்கு இது இருக்குது. ஸோ மற்றபடி எதுவும் இல்லை. சர்க்லெட் பரவாயில்லையா? சர்க்லெட் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டான். 2014 இது ரெண்டும் ஓகே. இந்த 3த்தையும் மாற்றணும். 3 பீஸ் மாற்றணும். இல்லைனா இது போடலாம்ல, ஒன்று ஆடா போடலாம்ல, ஒன்று ஆட் பீஸு. ஆடா என்ன போனதுன்னு பார்க்கணும். ஃபெதர் போட்டுருவோமா? ஆடா இருக்கிற பீஸ் ஆடாவில் டபுள் கிரிட் இருக்கான்னு தெரியலையே. ஆனால் ஆடா தான் இதை போட்டிருக்கேனே. அதை மறந்து பார்த்தேன். இதை தான் ஆடா போட்டிருக்கேன். அப்போ இது 3 எம்எல்எம் எடுத்தே ஆகணும். எடுத்துக்கலாம் நம்ம பசங்களை. 78 30 இப்போதைக்கு பரவாயில்ல. 5 ரீசார்ஜ் 250 வேணும். 230 ஆச்சு வேணும் அட்லீஸ்ட்டு. எடுப்போம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகே பொறுமையாக பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு இதே போதும். நம்ம இது இளநு டேலன்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஒரு ஆஸ்ட்ரேலியா பாஸ் பண்ணால் பண்ணிடலாம். லெவல் 9 பண்ணிடலாம். அது மட்டும் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஃப்ரீனா வேறு பண்ணணும். ஃப்ரீனா இன்னைக்கு புக்ஸ் இருக்குது. நான் ரெசன் தான் காலியாகிட்டே இருக்கேன். ஒரு 20 தான் இருக்கும். கன்வின்ஸ் கூட இல்லை. ஸோ இப்போதைக்கு அதை பண்ணலாம். கூட்டாக க்ரௌன் வேறு இருக்குது. க்ரௌன் பண்ணலாம் இருக்குது. பட்டு மோரா ரொம்ப அதிகமாக கேட்பாங்க. க்ரௌன் 2 க்ரௌன் வச்சுருக்குங்க. கூட்டாக போடலான்னு பார்க்குறேன். இது இருக்கா? பண்ணுவோமா? வேணாம் இருக்கா? ஒரு 10 வேணையா? 10 இருக்கா? ஓகே. இது ஒரு 12 விஷம் தான் இல்லை. இப்போ நம்ம இதை பண்ணுவோம். ஆஷா மட்டும் போயிட்டு வருவோம். ஓகே Good roll. டேபிள் எங்க லீவே எங்கண்ணா? போயிடலாம். வேலை சீக்கிரம் முடியும். இந்தியா பாஸு இங்கே தேடிட்டு இருக்கேனே. அது இங்கே இருக்கு. வைக்காமலே சொல்லலாம். லெக்கேஷன் பண்ணுற மாதிரி மாதிரி அவனை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவன் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிருங்க. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஏற்கனவே சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா? அதாவது இன்னைக்கு நெட்டு சம்பவம் ஆகலை. இது வரைக்கும் நல்லதுதான். மேட்சிங் ஆனால் எவனுமே இல்லை. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போல. ரசன் ஏற்றவே இல்லையா? ரசன் அந்த 20 தான் இல்லையா? ஃப்ரீனா டேலன்ஸ் வேறு பண்ணணும். இது ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதும். அதுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. சூப்பராக. ஓகே ஓகேவா? 2 பேர் வந்திருக்காங்க. ஷார்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இன்னும் ஒர்த்தம் வேணுமா? Take it easy. And voila!
ஓகே 4 பேர் வந்தாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணியா? Boring. இல்ல Isn't there anything else more interesting to do? வெளியே போயிட்டான். இன்னும் 4 பேர் வேணையா? எதுல வெளியே போயிட்டான்? 3 பேரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? இவன் தான் பண்ணணும். Now disappear. வெயிட் பண்ணுவோம். எல்லாருக்குமே நெட்டு செம்மையா இருக்கு. எனக்கு மட்டும்தான் எப்படி இருக்கு பண்றது. ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா அப்டேட் பண்றோம். ஒரு காலம் வராமையா போயிட போகுது. ஸ்டார்ட் பண்ணி போய் யார் டிபிஎஸ் இனியே இருக்கு. ஓகே 70 லெவல் தானா? ஓகே நான் லாங் ரேஞ்சிலே இருந்திருக்கேன். இப்போ இவன் டிபிஎஸ் எடுக்கணும் நம்ம விளையாண்டு. ஆனால் ஹீலர் எவனும் இல்லையாடா? ஹீலர் ஃப்ரீ நான் தானா? எல்லாருமே டிபிஎஸ் யாரையா? ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை அப்படி கூட்டாக இருக்குமா? ஃப்ரீனா இருக்க ஹீல் பண்ணுவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை. ஏன் வெளியே வந்துட்டீங்க? அடி வாங்கடா. நான் தனியாவே போயிடும் போலியே. எல்லாம் வெளியே போயிட்டானுங்க. ஸோ சோலோ கொஞ்சம் டைம் ஆகும்டா. அதுதான் கவர் பண்ணுறேன். ஏன்னா அப்படி பண்ணுறீங்க? இந்த ஒன்று கிடைச்சா போதும். ஏன் அந்த பீஸ் பேலன்ஸ் லெவல் பண்ணிடலாம். என்ன கிடைக்க விட மாட்டோம். போயிட்டு வருதுன்றா. அதெல்லாம் போயிட்டீங்க வருது. ரமேஷ் எல்லாம் ஒரு லைக்ஸ் மட்டும் பாருங்க. மறக்காம ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ கேம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது இருக்கிறதே ஒருத்தம் தானா? வாங்கடா. நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? சூப்பர். நான் 3 பேர் வந்தா 4 பேர் வந்தா நல்லா இருக்கும். நீ யோமியெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. யோமியெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டானுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Take it easy. May I present? எஸ் வாடா. ஸ்கர்க் வச்சிருக்காயா? சூப்பர். ஆனால் பில்ட் பண்ணல போல. டிபிஎஸ் தான். இன்னொருத்தன் எங்கயா பைப்பில் ஒருத்தன் போயிட்டானோ? ஒருத்தன் எங்கே போனான்னு இல்லையே. நம்ம வந்து தலைவன் பெனட் எடுக்கணும். எல்லாருமே பேர் வச்சிருக்கீங்க. 4 பேர் எங்கடா? வெயிட் பெண்டிங்கா? ஜஸ்ட் ஃபிஷிங் டே. ஃபிஷிங் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. மற்றதெல்லாம் பண்ண இப்போ சம்பவம் பண்ணுறானுங்களே. வரமாட்டான் ஒருத்தன். Navigating the Better that. world is a whole lot easier with a few different Really identities cool. to choose from. Need me to Why pull connect angara? with some for you? ஓ வெளியே Too போயிட்டானு popular. இருக்கானுங்களே. You're such a hassle. அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். Who knew the people would adore me? 4 பேர் வாங்கடா. முடியலப்பா. ரொம்ப கஷ்டம். டிபிஎஸ் ஃப்ரீனா இருக்கு. ஸோ 2 டிபிஎஸ் போட்டுருவோம். அது ஃப்ரீனா இருக்குல்ல. இது கண்டிப்பாக வரும். ஓகே இங்கே வந்தா சரி. You dare overstep your mortal authority? ஓடியா Will not absolve you. ஹிட் வாங்குறான். ஓகே க்ரீனா இருக்கியா? வேற லெவலியா? இல்லை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். Today, you witness இப்போ அதான் இது வேற போட்டான். பில்ட்ட போடு. ஓகே அவளை சேலஞ்ச் டெவலப் பண்ணோம். ஓடியா. இது வேறையா? எடுத்து போவோமே. ஃப்ரீனா எங்கேயா இருக்க? stand upon your tomb.
ஹீல் பண்ணியா இங்கே தான் நான் டேமேஜ் சொல்ல மாட்டேங்குது. Experience an eon of suffering. இதை முடிச்சிடலாம் 5 ஈஸியாக மட்டும் போட்டு பண்ணிக்கிறேன். இல்லையா 1 HP தானே அப்படியே இருக்கான் பாரு. Never fear, Yuan Mia's here. சாக மாட்றான் டேய். என்ன பிரச்சனை செத்துட்டானா? செத்துட்டான். இங்கே முடிஞ்சு ஈஸியாக இங்கே முடிச்சிட்டோம். அப்படியே ட்ரீம் சாலண்டாச்சும் கொடுங்கடா. கிராஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓ இது வேறு இருக்குல்ல ஈவெண்ட்டு மறந்துட்டேங்க. முன்னாடி போகணும். இதுதான் கிராஃப்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். கிராஃப்ட் பண்ணிடலாம். கிராஃப்டிங் பண்ண முடியும். 2 இருக்குல்ல. வெளியே போய்ட்டு நம்ம சிங்கிள் பிளேயர் மோடு போய்ட்டு கிராஃப்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணிடலாம். ஓகே எல்லாரும் வெளியே போயிட்டானுங்களா? அடுத்த செகண்டே போயிட்டானுங்க. பேரை மாற்றிக்கிறேன். இதே இந்த பேர் இருக்குமான்னு தெரியல. சொல்லுங்க அப்புறம் வந்த மாதிரி கமெண்ட்ல. ஓ இதுக்கெல்லாம் ரிவார்டு இருக்கா? இவனே கொடுக்குறான். ஏன் சூப்பர்றான். இந்த அப்டேட்டில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா மறந்தே போயிட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையே இல்லை. நம்ம இப்படியே டெவலப் பண்ணிடலாம். அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம ஆல்ட் பண்ணுவோமா இல்லை இது பண்ணுவோமா? ஈஸ்கில் டேமேஜ் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மேக்ஸ் ஹெச்பி தெரிஞ்சுட்டு வந்து 38 போதான். சூப்பர் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அடுத்து வந்து அதே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது ஒரு டேமேஜ். நம்ம இதே பண்ணுவோம். ஆல்ட்டே பண்ணுவோம். பண்ணிடலாம். க்ரௌன் இருக்கு. ஏதாச்சும் க்ரௌன் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் கூட்டா பண்ண போகிறாங்க. டிபிஎஸ் கூட்டாவும் ரைடனும் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? கரெக்டாக இருக்கும். 2 டிபிஎஸ் ரைடன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைடன் டீமில் தான் வைக்க போகிறேன். ஸோ எல்லாம் நடந்துட்டு ரைடன் போட்டுருவேன். ரீனா ரைடன் கூட்டாவும் நல்ல டீம் தான். சரி இது லோட பண்ணுறோம். கிட்ட மட்டும் வேணுங்க. இப்போ 230 வேண்டியிருச்சா? சூப்பர். லெஸ் தான் இருக்கு. ஆனால் போனஸ் இல்லையா? இது 2 பீஸ் போட்டுருக்கு. இதுவும் ஃபார்ம் பண்ணணும். வேறு ரைனல் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த எலனுக்கும் போய் ஆட் பாஸ் வந்துடும். அப்பாவும் நம்ம இதோட பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா வந்து பண்ணுவோமா? ரசனே இல்லையா? ரசன் இல்லை. வேஸ்ட் பண்ண வேணான்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப 19 இருக்கு. 19 நாட காட்சி போகுமா? ஓகே 30 ரசம் இருக்கா? இன்னொன்று போகலாம். யாரா இன்னொரு டொமைன் போகலாம். ஓகே 19 தான் இருக்கு. போகலாம். ரெக்கமெண்டேஷன் ஆகும். லக்கேஜ் சாப்பிட்ட மாதிரி அமர்தான் ரொம்ப இருக்கும். பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்ன பண்ணலாம்? 5 மணி ஆக போதா? 1 hour ஆக போகுது. கூட்டா வர இருக்கு. கூட்டா க்ரௌன் மட்டும் பண்ணிடலாமா? இருக்கிற வச்சு க்ரௌன் மட்டும் அட்லீஸ்ட் பண்ண முடியும். மோரா எவ்வளோ கேட்குறான்? இவ்வளோ வந்துட்டா இவ்வளோ கம்மியாச்சு. மோரா 700K தானா? மோரா 16 பில் இருக்கு. 700K. இது மட்டும் பண்ணலாம். கூட்டா க்ரௌன் பண்ணிடுறேன். அல்ட்டு தான் மெயின். ஸோ க்ரௌன் பண்ணிடுறேன். டபுள் க்ரௌன் தேவையில்ல. ஒரு க்ரௌனை ரைடன் பண்ணலாம். சிங்கிள் க்ரௌனுக்கு போதும். ரெசன் இன்னொன்று ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன். 18 ரெசன் தான் இருக்கும். பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணேன். பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஒன்று போதும்.
இந்த கூட்டம் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பார்ட் 1 ஃபஸ்ட் பண்ணோம்ல. பார்ட் 2 அது முடிச்சிட்டோன்னா ஃபார்ம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது மட்டும் ஒரு 10 வேணும், 10 கோல்டு வேணும். பார்த்துக்கலாம். அப்படியே கிடைக்கலனா கூட நான் ஆஃப்லைனில் முடிச்சுக்கிறேன். கூட்டாக கவுண்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா? சாப்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது வேறு 10,000. சாப்டர் ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்மளே சொல்லலாம். லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம நம்மளுக்கு ஆகும். மறக்காம கேர் ஷேர் பண்ணுவீங்க. அப்படிலாம் தேங்க்ஸ். இப்போ ஜோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆரம்பமே சம்பவம் ஆகுது. ஸ்கில்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்த பொழுது ஆனால் ஃப்ரீனா சரியா இருக்கியா? ஃப்ரீனா இந்த கூட்டா காம்போ வேற லெவலில் இருக்கு. Quietly now. அதாவது ஃப்ரீனா எடுத்துட்டேன். புது தோக்காம இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருக்கேன்னு தெரியாது. Silver. யூலா வச்சு தான் ஓட்டிட்டு இருந்திருப்பேன். Let my name echo in song. Yoo-hoo! I'm going in. Huh? Yeah. ஓகே ஜிஜியா முடிச்சிட்டோம். ஃப்ரீனா இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கியா? சீரியஸ்லி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு. இது நம்ம ராஜாவில் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஓஜிஎஸ் யூஸ் பண்ணோம். ராஜாவில் ஏற்கனவே கம்மியாக தான் இருக்கு. ஓகே ஒன்று தான் முடிச்சிருக்கியாடா? பரவாயில்ல. இன்னொரு வாட்டி போவோம். ஓகே போகலாம். இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ண மாட்டேன். Busted. Here comes the catch. Strike a pop. Let's light it up. Time to go. ஸ்டாமினா வேறு கம்மியாகுது Let the world அடிக்கடி. Everybody stand back. ஓகே முடிச்சிடலாம். ஒன்றும் வருஷம் இல்லை. Gotcha. இப்போ வேப்பு 44 போது இறன்னு ஆட்டோகாக்ஸ் ஒழுங்காக போடாமல் அதுதான் இறந்து. வேப் டேமேஜ் வேறு லெவலில் வருது. 50K அடிப்பாங்க இறன்னு வேப் டேமேஜ் மேக்ஸிமம். அதான் பார்த்துருக்கேன் 50K அடிச்சு மேலே போனதுன்னு நினைக்கிறேன். Quietly now. Game's up. Fun's ஓகே up. போட முடியும். இன்னும் இவ்வளோ சப்ப பசங்க தான் லெவல் 88 தான். நான் அப்ரிஸ் இன்னைக்கு ஒரு அடி கூட அப்ரிஸ் பண்ணிக்கலையா? நான் 4 மேக்ஸிமம் 4 11 தான் போயிருக்கேன். கேரக்டர்ஸ் இல்லையா? மெயின் அக்கௌண்ட் இருந்தால் தான் முடிச்சிருப்பேன். அதுக்கு மெயின் அக்கௌண்ட் இல்லை. அது இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் ஜாங்லி பில் பண்ணி முடிச்சிருப்பேன். மௌரிக்கா எடுத்துருப்பேன். என்னமோ பண்ணியிருப்பேன். அப்போ சொல்லிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் இல்லாமல் போச்சு. மோனாலாம் 100K அடிப்பான் அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருந்து. அப்படி பில் பண்ணியிருப்பேன் மோனாவை. Gotcha. Here comes the catch. Shower me with praise. Let my name echo in song. Let's light it up. Teamwork is dreamwork.
ஓகே முடிச்சிடலாம். Time to go. மிஸ் ஆகலையா நீ? Busted. எஸ் மிஸ் ஆகும். அது 35 தான் இருக்காடா. காலியாகுது. டெய்லி ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். டெய்லியும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகணும். கமிஷன் மட்டும் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சரி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். 15 தான் இருக்குது. இன்னொரு வாட்டி போனாலும் வராது. முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுவோம் அதை. 2 தான் வரும். இன்னொரு ரேஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிங்க 500 போகுது. நல்லா தானே போயிட்டு இருந்துச்சு. பிப்ரேட் கம்மியாகுதான். நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. அந்த விஷயம் அடிக்கடி பயமுறுத்துவான் நட்டு. இதானே 2 தான் கிடைக்குமாடா? 2க்கு எவ்வளோ கஷ்டம். வண்டி 2 தானா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஒன்லி 2 இன்னும். ஓ இன்னும் 6 வேணும். 6 வேணும். 6 எடுத்து 6ன்னே ப்ளஸ் தான். 6 இன்னும் ஒரு 2 ரெசன் யூஸ் பண்ணணும். நான் 6 வேணும். 17 தான் இருக்கும். 16 தான் இருக்கும். ராஜா சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் இருக்கும். மேபி ஆஃப்லைனில் முடிச்சுக்கிறேன். 200 வரும்ல. நாளைக்கெல்லாம் ஆஃப்லைனில் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஃபார்ம் பண்ணி கவுண்ட் போட்டுருவேன். கண்டிப்பாக போட்டாவுக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து இது போகலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே ஆர்கான் ஃபஸ்ட்டு வர முடியும். 2 ஃபஸ்ட்டு இருக்கியா? எது ஆர்கானு? ஓகே இதான் ஆர்கான். அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டாப்பு அவ்வளோதான் செய்யும். நம்ம போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ணோம். கொடுத்த ஸ்டேடியமா? ஓகே இந்த வாரம் தான் இன்னொரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கு. யாருக்கும் கொஸ்ட் இல்லாமல் அது என்ன கொஸ்டின் தெரியல. பார்க்கலாம். ஒரு வாரம் இருக்காப்புல பைபிளில். Sure took your sweet time. Wretched scoundrels! How dare you keep the almighty Dragon Lord, Kaholaha, waiting! Kneel before us and apologize, or we'll... Don't listen to him. We just got here too. Kanich, Kachina, Mualani? Woo! Everyone's here! Reunited at last. Did you miss us? I brought candy and cookies to share. Of course we missed you! Ooh, you brought Source crackers too? Score! Just in time, traveler. It's so stifling in here. I was just about to go outside to get some air. It's the same temperature outside. Anyway, how was the trip here? ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வரேன். ஒரே நிமிஷம் வந்துடும்.
ஓகே வந்துட்டேன். கண்டினியூ பண்ணலாம். Huh. To be First honest, I also didn't expect this many people to show up. ஆ A ஓகே. third of this amount is more than enough for my plan. I need to ask them about you, gather their thoughts and hopes. That will help the formation of your ancient name. ஏன்ஷியன் நேம்ல You brought சூப்பரா the Pilgrim's Chronicle, right? Yeah, let me take a look. ஏன்ஷியன் நேம் சொன்னாங்க. ஸோ அதான் போல. Okay. The progress looks நம்மளே good. சூஸ் பண்ண வேற We தான் have நல்லா enough இருக்கும் ஏன்ஷியன் நேம். people, so let's get started. கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் சப்போர்ட் பண்ணி அமர கமெண்ட் பாருங்க. Shaska showing up late for something? That's a first. டாஸ்க் I had to follow a group of monsters further than expected. When I got back, I heard about what you did for my tribe. Thank you. The Traveler deserves most of the credit. Plus, if it weren't for your help during the battle, the Collective of Plenty would have suffered a lot more. We had the manpower to spare, so it's only right we return the favor. Okay, let's save the pleasantries for later. Everyone's here, so let's get started. All right, let me remind everyone what's going to happen. I need each of you to stand before the Pilgrim's Chronicle and share your stories about the Traveler. Your words will be recorded and become a part of the Traveler's ancient name. Any, questions? Nope. All right, then, to start things off... Hold on. Remember what we discussed? Oh, right, I almost forgot. Traveler, Paimon, you, can't be here for this part. இந்த பாட்டு மட்டும் நான் இல்ல. Why? We want to hear what everyone has to say. I need people's true thoughts and feelings. It's best if the subject in question isn't involved. It's ஏன்ஷியன் much நேம் more difficult to குடுக்குறாங்க express சூப்பர். those feelings to someone's face. People get shy in those situations. It's just how it is. You're right. Just like when Paimon doesn't have enough more to pay for her meal, but she's too embarrassed to tell the Traveler, so she has to make up some excuse. So basically, you want us to leave the Pilgrim's Chronicle here and wait nearby? ஓகேயா வெயிட் பண்ண சொல்லுவோம். வெயிட் பண்ணலாம். Oh, don't worry. This shouldn't take long. ஓகே நான் பெருசா ஆகும்ல. Everything Shilonen said made sense, but did you see Lolly's reaction back there? She was definitely the one who decided we should leave. But staying out here is just making Paimon even more curious about what everyone's gonna say. Anyway, you're gonna have an ancient name soon. Ooh, that's so exciting! Feels like we've been in Natland for quite a while already, doesn't it? You're right! If only Paimon could say a few things about you in there. Well, looks like you're about to have that chance. Shilonen, is everything all set? Almost. We're just missing one last thing. You've been by the Traveler's side the longest, Paimon. We need to hear what you have to say. But Paimon's not from Natland. Oh, it doesn't matter. As a Traveler's companion, your contributions are extremely important. You're the perfect person to finish the story. Sorry, Traveler. I just need to borrow Paimon for a second. It should be quick. ஏன்ஷியன் நேம் பொறுமையா டைப் பண்ணேன். இது நாம பேர் சூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன். டைப் பண்ற மாதிரி. அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் ஞாபகம் குறைஞ்சி. Okay, வந்துட்டேன். Okay, ஆமா ரொம்ப லேட் Paimon ஆயிடுச்சு. gave us a lot, and I mean a lot of information. I'm not even sure the Lord of the Night managed to get all of it.
Congratulations already! Here, you can have the Pilgrim's Chronicle back. I'll need it when I forge the name, but you can continue your adventures in the meantime. And when the time comes, I will forge you an ancient name unlike anything that's come before. So Okay. that you, Moika, and Natlin as a பண்ணிடலாம் whole சிறப்பா can பண்ணிடலாம். finally put an end to this endless war. ஓகே பரவாயில்லையா நிச்சயம் கண்டிப்பா வரும். இந்த ஆர்க் இருந்துச்சா சூப்பர். Wait for 2 days. இருங்க. ஓ ஓகே. ஓ இதானா அது? வெயிட் ஃபார் 2 days ஆகன் பஸ் தானே? மார்க்கன் பஸ் தான் 2 நாள் இருக்கு. 2 days 1 ஆர் 2 கரெக்டா இருக்கும். ஓகே 2 நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆச்சு பண்ணியாச்சு. Maybe I'll take We just got a message from Moika. She says to meet her at the speaker's chamber tomorrow. Does that mean your ancient name is ready to be forged? Let's get some good rest today. We need to be at our best for this special moment. ஓகே ரெஸ்ட் எடுப்போம். ஏன்ஷியன்ட் நேம் கூடி சீக்கிரம் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஒரு ஃபைனல் பேட்டில் மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது முடிஞ்சா கஷ்டம் முடிஞ்சிடும் Take it easy. அதான் நினைக்கிறேன். பார்த்தேன் அப்படிதான். பிங்க 600லாம் போகுது. அது சரியில்லடா சரியில்லை. இவன் விட்டு கரெக்டாக வருதான். ஸோ நல்ல சம்பவம் பண்ணுறான். Give up. Hesitating will do you no good. Don't worry, I always win anyway. இப்போ கரெக்டாக வருங்க. உள்ள போவோம். கன்வென்ஷன் ஒரு லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி மறக்காம அவ்வளோ மறக்க முடியாது. ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா. அது இந்த போயிடலாம். ரெஸ்ட் எடுப்போம். என்ன நடக்குது? நைட் கிங்டமா? கனவு தான் இருக்கும். கனவா இல்லை நனவானு தெரியாது. உண்மையாவே நைட் கிங்டம் போட்டோமோ இது கட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே கால் பண்ணும்போது போனால் தான் தெரியும். நைட் கிங்டம் வந்திருக்கோம் என்னன்னு தெரியல.
இங்க வா. என்னது அது? ஓ இவனுங்க என்ன பார்த்துன்னு இருக்கு இவனுங்க. இவன் கேபிட்டனோ பைபிள்ல. Though our Captain. homeland has become a distant memory, the flames of war continue to rage. We have long shed the last of our blood. Stay strong, my soldiers. கேபிட்டனோ அதேதான் அதேதான். One day, I will deliver you to the place I promised. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. கனவா இல்ல நிஜமானு தெரியல. கனவா இருக்குங்க. கனவுதான் ஞாபகப்பா. உண்மையா நடக்குமான்னு தெரியல. Morning, traveler. Did you have a nightmare last night? அதான் என் கெட்ட கனவு. I could hear you tossing and turning in your sleep. Maybe you're just nervous for the final battle? Just shake it off, traveler. We're supposed to meet with Moika today. ஓகே போலாம்யா. Take it easy. ஒரு ஸ்பீக்கர் சேம்பர் போயிடலாம். ஓகே கமெண்ட்ஸ்ல நம்ம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காம நோட்ல இருக்கும். அப்போ முடியாது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்க. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சிறப்பாக தான் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க மறக்காம. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க புதுசாக இருந்தீங்கன்னா. ஒரு கேம்ஸ் எல்லாம் வரும் பிசி கேம்ஸ்லாம். மேலே போகணுமா? இதை பார்த்தே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. போயிடலாம். நல்ல Take it easy. இது எங்கே தான் வழியா? கீழனா போகுது. எங்க ஒரு வழி போகுதுயா? Take it easy. திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போறோம் போல. ஸ்பீக்கர் சேம்பர். புரியுது புரியுது. ஓகே I see. If all goes well, 3 days should be more than enough to forge the name. You won't need to push back the plan. Thank you. I'd say the sooner you can finish it, the better. I still need to announce the matter to everyone. என்னாச்சு? Don't worry. Well, but, We should yeah. only need half a day. The Traveler has been in Natlan a while now. The Pilgrim's Chronicle should have enough records of her adventures. Come in. Hey, Moika! Oh, Shilonen and Sitlali are here too! Hello! We were just talking about you. I invited you here for 2 reasons.
First, there's the Traveler's ancient name, which is ready to be forged. Oh, super. Oh yeah! You need the Pilgrim's Chronicle, right? The device the Lord of the Night gave us? Perfect. Could I take a look? Okay. Yep. Well, it looks good. This is definitely enough to work with. Okay, super. Usually the first step in forging an ancient name is performing a ceremony to extract memories from the ley lines. But since the Lord of the Night gave us this record, we can skip that part. Super. Still, I've never used something like this before. This is an entirely new material for me, so I need to look into how the process might change. I'll help you. My knowledge on the Lord of the Night and the Wyab might come in handy. That brings me to the second matter. As you already know, once your ancient name is complete, we need to venture into the deepest part of the Night Kingdom. That will happen in 3 days' time. 3 days? So soon? Already start பண்றாங்க. Final battle. You're worried about the Traveler, aren't you? Well, Paimon gave it a lot of thought, and Paimon's not very good at thinking or fighting to begin with. It's just... This plan could save countless lives. Paimon understands why people would want to be a part of something so important. But all this time, Paimon has barely left the Traveler's side. Not to mention, we all know this will be a super dangerous mission. That's right. And as long as we win, the Ode of Resurrection will return us to this land. The Night Kingdom is a realm of souls and memories, where mental fortitude outweighs physical strength. All in Natlan are resolved to win this war. The sacred flame will connect us to their fighting spirit. We will do whatever it takes to win. So if you want to contribute, just cheer us on, alongside all the people of Natlan. For the Traveler, I'm sure your words of encouragement are among the most important. The most important? Really? Okay, then please don't do anything reckless. That's what Paimon's trying to avoid. Alright, it's decided. Paimon will cheer the loudest out of everyone in Natlan. It's less about volume and more about mental focus. But I get it. You're just trying to show how much you care. Of course, this all depends on the successful completion of the ancient name. Otherwise, the Traveler will not join me. That is the condition. Don't worry. I swear on the honor of my tribe. Okay. There's no time to lose. Let's go. Alright, everyone. When we meet again, it will be to deliver the ancient name. Good luck, you two! Okay. 3 days, huh? What should we do in the meantime? We know you're still rebuilding, so is there anything we can do to help? From what I've heard, the two of you have helped more than enough. You should take a well-deserved rest. Okay. Even if there are stray abyss monsters out there, our warriors can handle them. Don't worry. Exactly, we can't take a break. We're adventurers. We gotta live up to the name. We still have a long journey ahead of us and so many places to go. The battle in 3 days is just another part of our adventure. I see. In that case, just do what you think is best. Okay. This final battle is extremely important to me. The culmination of my life's work. Still, I think you've got the right idea. I'm also going to follow my heart. I plan on using these 3 days to calm my mind and work on a painting. Super. Oh,
You know பாவமா that, இருக்குங்கய்யா. I just learned, actually. I hear it takes a lot of practice to get any good. It could be anything, though. What I really enjoy is the process of getting better at something through practice. It's how I relax. Of course, that's only when I have the time. I'm usually too busy. So that's how you relax. Well, it definitely seems like your style. All right, let's go our separate ways for now. So, if Moika relaxes by working really hard at something, that basically means she never takes a break, right? Wow, she's definitely something else. Oh, hello! Sorry, Moika's not here right now. சரியா? இவங்க You are? ஐயா வேணும். இது மூச்சு வாங்கல. Other than our plan almost falling through, nothing at all. The preparations took longer than expected. We were so worried we wouldn't make it before you left on your next big adventure. Well, if you hadn't overslept... Details! Anyway, come on. Let's go to the people of the springs. Hold on, tell us what's going on first. Oh yeah. Jumped the gun a bit there, didn't I? Basically, we know about your super important mission coming up, and we want to give you a proper send-off. Before the pilgrimage, we usually hold a huge feast, all you can eat, with meat by the tableful. Ooh, all you can eat? I knew that would pique your interest, Paimon. You can eat to your heart's content. You won't want to miss out, I promise. Of course, there's not just meat, but also all kinds of fruit, vegetables, desserts, drinks, you name it. You won't be disappointed. That sounds amazing! We're in! பாயிண்ட் ஆஃப் டிகிரியா? Well, கரெக்ட் தான். best adventurers know how to go with the flow, right? Plus, it sounds like this feast is in your honor. If you don't show up, everyone's hard work will be for nothing. கண்டிப்பா போலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. It's our fault for not telling you போவோம். earlier. So it's okay if you can't make it. Still, if you're not busy, we'd really like you to be there. It won't take up too much of your time. It'll be super fun. Plus, all our friends will be there. Yes, let's go eat. Huh? What's the hold-up, traveler? ஆமாயா, மோனிகா. மோனிகா. Isn't she painting? Is that okay? It's not like we prepared anything fancy. Well, I definitely wasn't expecting that suggestion. She's the Archon after all. Maybe it's not our place. But we might as well extend the invitation. The Archon is about to fight for us with everything she has. This feast is in her honor too. Then who's gonna be the one to invite her? All of us, of course. கண்டிப்பாயா, கண்டிப்பா. எல்லாரும் தான் போறோம். இன்வைட் மாதிரி காலம் போய் பேசுறோம். போய் பேசுறோம்னு நினைக்கிறேன். எங்க தான் கிட்ட தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் யாரும் வராங்க.
I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. ஓகே வந்துட்டேன். கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இருங்க மாறும் இதே ஃபாலோ பண்ணுங்க. Take it easy. Knock knock. Come in. Oh, it's you four. Is there something you need? We're here to invite you to the people of the Springs for a feast. Ah, Oh my I God. see. This is a special kind of feast, isn't it? Exactly. Okay. It's a tradition to hold a feast before battle. ரொம்ப சில லைக் Couldn't கஷ்டப்பட்ட miss out பாருங்க on this மறக்காம நம்ம opportunity. இருக்கும் மறக்காம It's our way of முக்கியமாக cheering கொஞ்சம் you ஷேர் on. பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Plus, I ஒரு always லைக் போட்டு wanted to பாருங்க. do something to thank you for saving me from the Night Kingdom. That was my duty. Besides, it's all in the past now. You don't owe me anything. Although, this feast does sound rather interesting. So you'll come? ரவியா Of course. No Go need for to it. notify Amina in advance. I'll just surprise her. You don't need to turn this into some kind of grand banquet on my account. I'll try my best to attend as an ordinary person, not an Archon. It's Okay. not like you're the type to pull rank or something. True, but my presence changes the way people act. I just don't want to spoil the fun. A lot of things can change once an Archon is involved. A barbecue is best fresh off the grill. And still, people will insist on waiting for me to eat first. Oh, yeah, Paimon can see that. Don't worry. I'll jump in if that happens. I can throw manners to the wind, no problem. No need. I can take care of it. Anyway, thank you for inviting me. பெயிண்டிங் என்னாச்சு? I don't need to finish it. I enjoy the process, yeah. but now there's something more interesting to do. Then let's go Okay. together. The main dish should be ready soon. போலாம்யா. அந்த பஸ் எவ்வளோ வருஷம் தெரியும் போயிட்டே இருக்கு. நம்ம ஃபைனல் பார்ட் கூட இருக்கு. இது அது முடிஞ்சா பர்சன் 15 ஹவர்ஸ் பர்சன் நினைக்கிறேன். 15 ஹவர்ஸ் ஆல்ரெடி நான் இப்போதைக்கு முக்கால்வாசி முடிச்சிட்டேன். இதாக தான் இருக்கு. சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தலைவர் இல்லைன்னா தலைவர் முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் இன்னொரு ஆத்மா பர்ஸாக இருக்குது. அதான தெரியல. ஸோ அதையும் பண்ணணும். டிபி பண்ணிடணும். இங்கே போயிட்டு கூட போயிடலாம்.
இதுக்காம சரி ஒரு லைக் எல்லாம் ஒரு லைக் அண்ட் சப் பண்ணிட்டு மறக்காம உங்களுக்கு பார்த்து மறக்காம நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இப்போ பிங்க் ஆகும் தான் சரியா. இப்போ கூட 300 போகுது, பட் காம்பாக்டில் இல்லை. வேலை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதுனால ஏதோ பண்ண முடியுது. பின் ஸ்பைக் ஆகுதுயா. ரேட் கரெக்டாக வருதா? ரேட் ஓகே தான். கேம் கேச்சர் போடலையே. நான் கேம் கேச்சரில் தானே இருக்குது, நல்லதாக இருக்குது. ஓகே இப்போ கரெக்டாக வரும். கிணிச்சலாம் இருக்கான் டைமில் நம்ம சாஸ்கே. Amina, there's been another delivery. Ugh, you're kidding. Another one? Just like the others. They heard about the feast and wanted to send something to contribute. But this is just a small send-off. What are we going to do with all this stuff? Then again, I understand where they're coming from. I'll deal with it. What a headache. If this continues, half of this stuff's gonna go bad before we get to it. Huh? You're here already? And you even brought the... Archon? What are you doing here? We invited her. She agreed to come as a surprise guest. Yeah, minimum set. Wow, surprise is putting it lightly. Surprise, sorry. I'm happy you're here. It's just... No apology necessary. What's going on? Well, I started spreading the word about the send-off, just around the area like usual. A lot of people are still busy repairing their homes, so I didn't think many people would come. But the turnout has been overwhelming. Not to mention, we've received a small mountain of deliveries. There's no way we can use all this stuff. That's our Star Outlander's popularity for you. You're saying everyone's here because of us? Yep. The news about your impending mission with the Pyro Archon has spread all over Nutland. Plus, you were amazing in the recent battle. A lot of people are here just to thank you, or wish you good luck. Basically, this whole thing is happening because so many people wanted to see you. Still, we definitely weren't expecting you to show up with the Pyro Archon. Yeah, Blake and the Traveler are in this together. They both deserve a celebration. Well, this is the perfect excuse to throw an even bigger party. All this extra stuff was gonna go to waste anyway. No need to go to all that trouble on my account. That's not why I'm here. Besides, with so much of our nation in ruins, resources are still scarce. This extra spending for my sake is the last thing we need. That's true. Party planning isn't easy. I can handle the big picture, but I'm not used to dealing with the finer details. That was always Auntie Atea's job. Sorry. I'm just feeling a bit in over my head. Oh, speaking of Atea, how is she? Is she feeling any better? Oh. Actually, there's something we haven't told you. Auntie Atea passed away not long after the attack on our tribe. What? When you brought me her talisman, I knew her end was near. Luckily, I got the chance to see her one last time. She was a hero to the very end. Even though her body was at its breaking point, she showed no pain or sorrow. In her final moments, her thoughts were entirely with her tribe and her people. Gatherings like this remind me of her and the parties she loved to organize, so I decided to attend in her memory. We didn't mean to hide anything from you. It's just, there was never a good time to bring it up. Cheer up, everyone. Auntie Atea wouldn't want us to remember her with tears. Parties like this were her specialty.
அட்டாக் But now, முடிஞ்சப்பயும் it's up to us to ஃபாஸ்ட் carry ஆயிடும். on her legacy. வாங்க ப்ரோ, So we ஷாடோ can't வரேன் let her வெல்கம் டு down. ஸ்ட்ரீம் வாங்க ப்ரோ. Believe me, she has ஒரு high லைக் போட்டு standards. பாருங்க. Yeah, that sounds about சரி right. வாட்சிங். So, come on, let's get to work, everyone. Oh, Chief Amina and our guests of honor excluded. Kachina can each time to go. ஓகே. Wait, you don't have to drag me. ஓகே பார்ட்டி தான் இப்போ. Amina, you mentioned something about a surplus of supplies. I may have a solution. First, invite anyone who comes to deliver supplies to stay for the gathering. If it's a caravan, ask them to extend an invitation to the sender as well. Make it clear in the invitation that anyone is welcome to attend, but you're no longer accepting donations. In addition, all leftover supplies will be purchased by the speaker's chamber, sorted and donated to the appropriate areas. That would be such a big help, Archon. Thank you. I'll get on it right away. Amazing plan, Malika. It was clear, concise, and கமெண்ட் organized. செய்றவங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம இருக்கும். Weren't you அவங்க trying to கொஞ்சம் keep ஷேர் us பண்ணுங்க small? ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். I don't mind அவளுக்கு பெரிய increasing the விஷயமே size of the gathering. I நான் just ஏசி போட didn't want போறேன். it to be because of Doesn't me. spread. My approach to problem மக்கள் வந்து solving is அது பிளாக் always the ஃபிளாக். same. Different அப்படியே ஒண்ணா solutions புடிச்சு இப்போ lead to பிளாக் different ஃபிளாக் தான் outcomes. ஸ்டார்ட் பண்ணோம். The method may கேம் டவுன்லோட் change, போட்டாச்சு. but the right choice is இன்னொரு always இடம். grounded in logic and நாளைக்கு reason. ஏசி போட்டுருவேன். Whoa. Hana feels like she just learned a thing or two. Well, should we take a walk while everyone finishes the preparations? ஓகே. அவதான் ஹானர் Sounds பெஸ்ட். good. A casual stroll can be hard to come by. Let's go. ஓகே. இப்போ எல்லா ஐட்டமே பேசணுமா? போயிடுவோம். யாரு இங்கே யாரோ இருக்காங்க. இது வேற ஒன்று. போவோம். சான்ஸ்டா இருக்கா? பேசணும். Chaska? Hello, Archon. I'm, fishing. Oh, doesn't look like the fish are biting today. Yeah. It's okay. You don't have to walk on eggshells around me. I know you can tell I'm not really trying to fish, but gazing at the water puts me at ease. I went to visit your parents, Chaska. Of course, I could only offer a few simple condolences. You helped a lot, actually. My mom has been doing better since your visit. I've always been grateful to my parents for taking me in, but now I have an even deeper sense of responsibility. Okay. I'll never be able to replace Koichi. I will do everything in my power to pull them out of their loneliness and despair. That's exactly what your mother is worried about. She doesn't want you to push yourself to make up for their loss. After all, it's your loss too. Grief is not something that can be measured against others. You don't need to make amends, Chaska. Your loss is a tragedy, not a debt. In any case, they've always loved both of you. There's no need for you to become Koichi when they love you just for yourself. Okay. Yeah, don't put too much pressure on yourself. Thank you, everyone. Sounds like I owe my parents a conversation. Okay. வேற பிங்க் ஸ்பைக் வேற அடிக்கடி ஆவாங்க. இன்னொரு பிங்க் போகுது.
எதுவும் பண்ண முடியாது. எங்க ஃபினிக்ஸ் நம்ம தலைவன் சாஸ்கே இருக்காப்ல பேசுவோம். ஃபினிக்ஸ் ஏன் பட்டிருக்கான் This box is missing a label. Oh, பாக்ஸ்ல லேபிள் it's you. வச்சிருக்காங்களா? What's up? Nothing. We're just taking a look around. Well, everyone's busy rebuilding the tribes, so there's not a lot of saurian hunting work out there. But the Pyro Archon assigned me a special mission. நிமிஷினியா? Really? That's a bit of an exaggeration. I just asked Kanich to help identify some of the unknown casualties from the battle. The fighting consumed all of Natlan. Countless humans and Saurians were dragged into the conflict. So a lot of investigative work is required to confirm their identities. Just like a detective, I only have tiny details to work with. The goal is to deduce their habits and find evidence to corroborate their identity. It's tricky work, but we have every reason to keep going. Because Natlan's heroes deserve to be remembered, right? Oh yeah. Exactly. Not That friendly. is how we, as the living, respect our heroes and the values of their lives. So let me know if you need extra help, Kanich. 35. I'm doing fine for Call now. பண்ணுவோம். The teams searching for the fallen need the help more than me. The longer we take to find the dead, the harder it will be to piece things together. Understood. Thank you for your hard work. Okay. Just doing my part. கமெண்ட்ஸ் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மாதிரி மாதிரி கமெண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காம கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்க. Take it easy. நான் எவ்வளோ கிட்ட பேசணும் தெரியலையே. வெயிட் ஃபார் த ஃபீஸ்ட் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. எத்தனை பேர்ரா எல்லாத்தையும் பேசணும். அத்தனை பேரையும் பேசணும். ஓகே பேசுவோம். இன்னும் வருஷம் இல்லை. நம்ம ரோரான் பாய்க்குள்ள பேசுவோம். என்ன பண்ணிருக்காங்க பார்க்கலாம். Oh, Mother Granny, Archon. I swear, I've been on my best behavior recently. Paimon knows it's just how you talk, but you've gotta realize how suspicious that sounds, right? I am curious, though. Are you still working with the captain? No, I don't have a reason to follow him anymore. So my life is back to normal. Growing vegetables, raising aphids. Well, maybe not completely normal. I'm still keeping tabs on the situation in the Night Kingdom. The ley lines are in a bad state. We plan on bringing that to an end. I know. You and other Granny, right? You're going to become great heroes. And the most I can do is weave a scroll of your deeds. Oh, you know how to do that? Most people from my tribe know the art, but I'm not very good. I can never seem to empty my mind. We commemorate the deeds of others as a form of inspiration. But rather than waiting for someone else to be inspired, isn't it faster to just take things into your own hands? Well, there are always things we can't do on our own. I wouldn't phrase it quite like that, but Okay. Paimon's not wrong. Time will give you an answer. I know how you feel, Auroron. It took me a long time to find my place in the world. I'm more mature now, but that passion, that drive to prove myself, I miss it sometimes. Maybe you'll change in the future, but you can still be proud of who you are now. You're saying I need to live in the present? Thank you, Archon. That's what I've always tried to do. Hey, looks like the food is almost ready. Let's head over. Paimon can't wait to feast. Oh, but if there are still people you want to see, Yeah. that's okay. We The can fish start have off a with later it. too. போயிடலாம். fish தான் போகும். ரெஸ்டா சூப்பரா.
so full. I'm practically a blubber beast. What's that? A creature from Fontaine with a super round belly. You've never seen a picture of one? Oh, it sounds so cute. Paimon can vouch for their cuteness. You can pat their belly and I'll even join in. That reminds me of my saurian companion. Her name was Emila. She wasn't the sharpest Tatankasaur, but she was incredibly brave. When there was nothing to do, she would lounge around the tribe without making a sound, even if you bumped into her. Sometimes visitors would think she was all passed out. But she was completely different once we were on the move. When she was little, I took her on all sorts of adventures. But saurians grow a lot faster than humans. Before long, she was the one dragging me all over the place. Wow, she must have been a great fighter to keep up with you. Yeah, she was tough. Veressa told me she was amazing in the final battle. I had to defend the stadium, so I never got the chance to see her one last time. It was a choice I had to make, but it was hard to accept. Sorry, I didn't mean to bring down the mood. I'll just get to the important part. I actually saw her in my dreams the past few nights. It felt so real, like it was really her. She gave me a ride, and we traveled all around Natland together. We were both so happy. Wait, now that you mention it, I've had dreams of Auntie Atea. She was her typical self, brave and stern, always with that indescribable warmth. I've never had a dream that felt so real. Yeah. Just like you said, it felt like I actually got to see her again. So it wasn't just me. Wait, you've had dreams too? Oh, don't tell Paimon you dreamt of your aphids or something. It wasn't just them. Some of the Gramps and Grannies who looked after me were there too. Growing up, I could always hear a degree of guilt in the way they spoke to me. It's why they never asked anything of me. Why they gave me so much freedom. I never wanted things to be that way. But even in my own dreams, nothing changed. They sounded exactly the same, just like real life. The same thing happened to me. I dreamt of Io's grandparent. Io? Oh, right, your saurian companion. Io's grandparents fell to the abyss during the battle, so it's been really hard for him. He's barely been eating. Okay, on that. Ready to go now? I set up a tent near his home so I could be there for him. And I had a dream that his grandparents came back. I was so happy. In the dream, Io seemed like his normal self again. But it was only for a moment, and then I woke up. In real life, Io is still struggling. He barely sleeps or eats. But it's alright. I'll be there for him. எல்லாருமே ட்ரீம்ஸ் வச்சிருந்தேன். ஏன் எல்லாருமே வருது சம்பவம் நடக்க போகுது.
நமக்கு ட்ரீம் வந்துச்சு இவங்க எல்லாருக்குமே Traveler? ட்ரீம்ஸ் இருக்கு Chaska, did you நேத்து two... நேத்து வந்த ட்ரீம் Oh, sorry, never mind. When did this become story hour? Still, அவங்க I எல்லாருமே have nothing to hide. I dreamt about Koichi. I She knew told it. me I felt like a completely different person. She said I'm going down the right path, so she doesn't need to pick fights with me anymore. Maybe your dreams felt real, but the Koichi I saw was nothing like her real self. She would never say anything like that to me. It was a dream. Nothing more. Sorry. I shouldn't have brought this up in the first place. It's fine. I'm the one being a buzzkill. Well, what about you, Traveler? Did you have a special dream? நமக்கு வந்துச்சு இல்லை ஸ்பெஷல் ட்ரீமா என்னன்னே தெரியல கேபிட்டலாம் இருக்கணும் போனதே தெரியல கெட்ட கனவு தான் இருக்கும் You're ஸ்பெஷல் kidding. ட்ரீம்லாம் கிடையாது The captain? ஆமா கேப்டன் தான் Does that mean you have some kind of secret connection to him? யாருக்கு No, தெரியும் of course not. Maybe the traveler's dream is a different kind of phenomenon. இருக்கலாம் I may know the cause of the dreams. At the end of the battle, I launched a special kind of night war by using the power of the divine throne. Its great power allowed the Ode of Resurrection to bring back all casualties, independent of the time of victory or the possession of an ancient name. In addition, the power of the divine throne revitalized the souls and memories within the Night Kingdom, allowing them to take the form of their past selves. Even after the battle, that effect still lingers. That's why those you lost were able to reappear in your dreams. But I agree with Auroron. The traveler's dream is likely a different matter. The shamans of my tribe often receive visions of the future through dreams. Is that what you're suggesting? நீங்க வேற கேம் Yes, லேட்டா ரிலீஸ் exactly. பண்ணிட்டீங்களே ஸோ கொஞ்சம் லேட்டு தான் ஆகும் So, the Traveler saw... மற்ற கேம்லாம் டவுன்லோட் போடுங்க ப்ரோ அப்படியே சைடில் ஸ்டோரி கேம்ஸ்லாம் It's still unclear. ஓ கிளாஸ் But இருக்கீங்களா ஓகே Granny taught me how to interpret அப்புறம் dreams. பார்க்கலாம் Would it be okay if I tried to Okay, bro. take a look? If I can observe your soul, I can find out the key elements of the dream. You're thinking of the Dendro Archon, right? My tribe's power over dreams is nothing compared to that of an Archon. Observing the dreamscape requires a ritual and can only reveal static images. We also need the full cooperation of the dreamer. Otherwise, the process could be used to violate the privacy of others. I also have a fairly good understanding ஒன்றும் of the சொல்ல ஒரு லைக் ritual. சாப்பிட்ட மாதிரி What மறக்காம do you say, நம்மளுக்கு Traveler? மறக்காம Should we கேம் start the கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க preparations? ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் Then I'll start getting ready. We'll carry out the ceremony somewhere else. ஃபாலோவர் வரான் ஒரு செரிமோனி இருக்குல்ல போவோம் போவோம் பார்த்து போட்டுருவோம் போய் ஃபாலோ பண்ணி போயிடலாம் இங்கே தான் இந்த ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துருக்கான் I never knew you could make it this way. This formula is new to me. Your granny never taught you about incense making? No. She usually just lists off the ingredients and tells me to follow the formula. Then you still have a lot to learn from her. All right, we're ready, Traveler. Once you head inside, you'll fall into a brief sleep. Aurora will interpret the dreamscape, but you won't feel a thing. That's right. Everything's all set. So, you just need to take a nap? Sounds easy enough. ரோலா என்ன பண்ண போறானா இந்த நாம்பலாம் தெரியல பார்ப்போம் நம்ம 2 பேரும் உள்ள போயிட்டோம் இவன் ஓவர் ஆயிடுச்சா அப்படியே தூங்கிட்டு வந்தா போல Have some water. It'll help to clear your head.
ஆமாயா. You're awake already, traveler? That was fast. It was enough. What did you learn, Auroron? Okay. The person next to the captain. I've ஓ seen him இது before. கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. He was the one who tried to possess me back at the ruin. ஓ It was him? Guthrid, right? The military கூத்ரெட்டா கேள்விப்பட்டதே இல்லையா பேரு? So you know that name too? புதுசா இருக்கு. நான் 5 The month captain கேள்விப்பட்டு told us சொல்றாங்க. about him when we were helping Ian-san. ஓ இயான் சான். வரலையே. He was the one who developed the draft of lucidity, a drug that could help people with hallucinations. I see. After the battle, I returned to my tribe and began searching through our records of the catastrophe 500 years ago. Okay. Even though my encounter with him was brief, I managed to track down some information. The record said he was cold and decisive. Like the captain, he was formidable in battle, but the two upheld very different ideas of justice. So, he didn't have the captain's sense of honor? Captain is a foreigner. That Yeah. makes sense. The No best one understood, yeah. partners are those who complement each other. Wait, if there are records of all this, that must mean the captain was famous in that land. Yes, Okay. but unless he brings up his past, few are likely to make the connection between a Fatui harbinger and Thrain, one of Natland's Thrain. legendary heroes. Legendary Guthrid hero is போல. also a respected figure in our nation. The story of how he sacrificed himself for Natland is a pretty famous tribal okay. legend. பெரிய கை தான் போல அவன். But there's still something I don't understand. I'm the only one who saw him. You நீ shouldn't மட்டும் be தான் able to பார்த்தா dream போல. of someone you've never met. And yet, the figure in your dream looked exactly like him. I don't think that's a coincidence. I believe what the traveler saw was Guthred's soul. But didn't he die hundreds of years ago? There's no Okay. way his soul could have survived that long. Maybe he found his way to the Night Kingdom for a little bit. No. The Night Kingdom only accepts the souls of Natlan. It's always Oh, been that okay, way. okay. Natlan. The ruler of death likely wanted to prevent the Ode of Resurrection from being abused. When I was with the captain, I could hear something coming from him. Souls that were not his own. I heard voices of sorrow and pain, sometimes faint, sometimes strong. Wait, are you saying the captain has had Guthred's soul inside of him all along? That's the part I don't okay, maybe understand. இருக்கலாம் யா. Ordinary people Captain shouldn't be another able to carry one. the souls of others. It's only possible for me because my situation is unique. And even then, you saw what happened. The Lord of the Night's voice triggers a violent reaction in those with fragmented souls. கேப்டன் ரியாக்டே பண்ணல. அவன் பாட்டுனா வந்து I even checked his soul myself. It's resilient, radiant, and entirely in one piece. Okay. Maybe it has something to do with Guthred then. இருக்கலாம். சாப்டர் பிரஸ் பண்ணிக்கிறேன். வேற It's பக்காவது. very possible. It's இருக்கலாம் still யா. too early to tell, but the continued existence of Guthred's soul is likely the key to figuring out the captain's true intentions. I agree. இருக்கலாம். The captain never revealed anything to you? The two of you worked together for quite some time. No, he rarely talked about himself. Oh, We were okay. united in our efforts to save Natland, but it never went beyond that. கவனிச்சு நம்ம லைக் சப்போர்ட் பண்ணி மறக்காம நம்மளுக்கு இருக்கும். Let's come back to this ஷேர் later. பண்ணுங்க. Thanks for watching. One final step, and we save Natlan for good. That must be our focus. நான் I'll லேப்டாப் tell the காப்பாத்த officials at the speaker's chamber ஃபைனல் to பேட்டில் monitor the முடிஞ்சா captain. அது முடிஞ்சிடும். Nevertheless, அது I doubt his First one bull is will gonna be interfere with our plan. Yeah, he's definitely up to something. But there are far more important things for Paimon to worry about. Like if Paimon had to rate her level of worry, the captain gets maybe 50 points. But considering the final battle, you two get at least 2,000! In any case, பாப்போம். conjecture will only get us so far. It might be more useful for you to ask the captain directly, Auroron. With any luck, he might just tell you the truth. சொன்னாலும் சொல்லுவான். Me? Don't tell me you haven't noticed his respect for you. The first of the Fatui Harbingers doesn't work with just anyone. Fortune favors the bold. So if you ask me, posing the question directly is the wiser choice. I'm not so sure. Yeah. but
I'll give it a try. பார்க்கலாம். All right, let's head back and enjoy the party. Yeah, பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுவோம். பார்ட்டி டைம் தான். பார்ட்டி டைம் தான். ரீஜாயின் இந்த ஃபீஸ்ட் ஆசைப்படுறேன். போயிடலாம். வரும். இது வேறையா பக்காவுது. Take it easy. பார்ட்டி ரீஜாயின் பண்ணிட்டோம். சாயங்காலமே ஆயிடுச்சு, ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. Everyone, as this gathering comes to a close, let's hear it for the Pyro Archon and the Traveler one last time. Good luck. You've got this. Yes, yeah. For Natlan. Thank you, everyone. Today has meant so much to me. It's been a long time since I had the chance to truly relax. Yeah, today was great. Thanks, yeah. Well, that concludes the send-off. Appa. Everyone is free Party to go. முடிஞ்சு. Any volunteers willing to stick around for cleanup, follow me. வந்துருவாங்க எல்லாரும். Oh, I'm in. ஓ, மோனானி வராய். மோனானி மட்டும் All தானா? right, I'm gonna head back to the stadium. I'm sure there's a lot of work to make Yeah, up at the man. speaker's chamber. Wait, what happened நிறைய to நிறைய வேலை இருக்கு. There is no break from the responsibilities of an Archon. Anyone else heading to the stadium? We can go together. Yeah, I'll go. கண்டிப்பாயா? There's a few things I want to pick up before I head home. டாஸ்கா வராப்புல. No one really needs a peacemaker right now, so I think I'll spend some time with my parents. ஓகே. Okay, see you soon. பார்க்கலாம்யா. ஃபைனல் பேட்டில்ல பார்ப்போம். Time for me to இப்போ head back நடக்கும் அது. too. Oh, wait. I should stop by Aoife's place first. I need to make sure he's taking care of my radishes. Of course you do. Well, safe travels. இப்போ போயிட்டு வா. I should also get going. Bye for கோரான் now, வந்து everyone. திருப்பியும் நார்மல் வாழ்க்கை நார்மல் வாழ்க்கைக்கு I திருப்பிட்டாங்க. wanted to ask something. Where was the house? நான் சொன்னாப்புல. ஆமா, அவன் எங்கயா? நருட்டோ எங்கயா? வாட்ஸ்அப். The how's not exactly a good party சாஸ்கியா இருக்குமா guest. நருட்டோ இருக்கலாம். Unless you prefer parties with less food and more insults. கை மோட்ட போட்டா. What goes around comes around. I'm gonna go too. Good luck with Okay, your ancient பார்க்கலாம். name. Not sure if you already Yan know this, San. but being the first bearer of your name is a huge honor in Natlan. It comes with a lot of responsibility. But I'm sure your deeds will be remembered for generations to come. I believe in you. ஓகே, thank you. Guess I should head out too. It's gonna be எல்லாரும் super போயிட்டாங்க. late by the time I get back. ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு லைக் அண்ட் I சப்போர்ட் think பண்ணி I'll go மறக்காம see நம்ம பாருங்க. Shalom. She's probably done with your ancient name by now. I can check for you. அதுக்குள்ளயா? அதுக்குள்ள ancient name. Shilonin is an amazing engraver. She usually works really fast. But your Uh-oh. ancient name is a special case, so I can't say for sure. Well, we also don't have anything to do, so why don't Yeah, we go போலாம். together? Oh, it's okay. I'm not alone. Turbo Twirly's with me. அதுக்கு சொல்லியா யார் அது? Still, if you want to check on the progress, we should definitely go together. Getting an ancient name is such a special yeah, ma. moment. சூப்பரா இருக்கும். Go. இது போலாம். இந்த பாக்ஸ் ஏதோ துள்ளுது. நம்ம இருக்கியா? ஓ, நருட்டோயா? ஐயோ. ஐஷா விட்டுறாங்க நாங்க. சாஸ்கியா பாருங்க என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. பைபிள கிழிச்சே கூட்டாளியே அப்படி வந்துட்டல. கீழே குத்திட்டல. அரால் பண்ணேன் கிழிச்சு. அதுக்குன்னு பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுட்டு போயிருக்கேன். பொருளை தாங்க முடியலன்னு. சரிப்போ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கண்டினியூ பண்ணேன். கொஞ்ச நேரம் லைவ் பண்ணேன். கோஸ் ஆயிடுச்சு. பட்டு கொஞ்ச நேரம் போடுவேன். இந்த பாட்டை மட்டும் முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? அப்புறம் அப்படியே லைவ் பண்ணிடலாம்.
Okay. Hey, remember when you first arrived in Natland? It was still light out, and we traveled on this road together. Yeah. It was the Okay. day before the pilgrimage, and we met up with Kanich and Moalani. Finish. Wow, feels like it was just yesterday. எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். சரி. Yeah, you saved me from the Night Kingdom, you helped us win that battle against the Abyss, and the final battle is just around the corner. கிட்ட வந்துருச்சு வேலை பாய். அதான் இது. Huh? Oh, yeah. You're right. I was so nervous the night before the pilgrimage, but your words of encouragement made me feel a lot better. I slept so well that night and earned the best score I've ever had in the pilgrimage. So, if you're nervous, traveler, maybe I can encourage you this time. I've learned so much from you, but I doubt I can return the favor. Don't worry, I'm gonna I knew it! I really look up to your bravery, traveler. Alright, let's keep going. போலாம். Slow. Continue following the paths. Okay. Then TP பண்ணிடலாம். போலாம் முடியாது. TP பண்ணிட்டு போயிடுவோம். இந்த கமர்ஷியல் ஒரு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மாதிரி கொஞ்சம் உங்களுக்கு இருக்கும். அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண விட்டுருவாங்க. எனக்கு பிடிச்சிங்கன்னா இதை மட்டும் முடிச்சிடலாம். அப்படியே லைவ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு விளையாடலாம் கலெக்ட் பண்ணிடணும். ஃபியூச்சரில் வந்து தள்ளுவலி ஆகிடும். ஸோ அப்படியே எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு வழியில் போயிடலாம். Hey, இங்கே this is where we வந்திருக்காங்க. met Toto, isn't it? கூடவா? Yeah, but Toto probably won't be able to come back here for a while. During the battle, Toto refused to leave this place. Monsters started closing in and he got really injured. But an amazing doctor saved his life! The doctor said he refused to leave because of his territorial instincts. I have a different idea, though. Toto is a gentle creature. He's not aggressive or territorial. He loves his home and wants to share that with everyone in the area. I don't like conflict or violence either. Toto and I are similar in that way. But we want to protect the things we love from being destroyed. So, we chose to fight. Love is an extremely positive and powerful emotion, but sometimes it comes with pain. That's what my dad always says. Now I finally understand what he meant. It's alright. This will all be over soon. The fact that I was born in this era, that I got to meet legendary heroes like you and our Archon, actually makes me feel really lucky. I've always wanted to see what Natland would be like without the Abyss. And now, that day is just around the corner. I know you two can win this. Final battle. We've still got a long journey ahead of us. Yes, yeah. Come on, we're almost there. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். வெளியே எங்கேயோ போறோம் போல. ஓகே, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். இன்வெஸ்டிகேட் சயின்ஸுக்கு இவன் யான் சர்வைவல் ஆச்சியா. Wait, that's Hanwi. Hey, Hanwi, what are you doing here? Oh, let me introduce you. This is Aya's mom. Hello! Oh no, you seem worried. Is something wrong?
She left. Come on, let's follow her. இப்போ ஃபாலோ பண்ணி போகணும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது. பரவாயில்ல. She's really freaking out. What's going on? Oh, it's because of Io. Aw, still no change, huh? Oh, right. You said Io's grandparents died in the battle. Yeah. When the Abyss attacked, Io's entire family fought to defend our tribe. Io's parents made it through, but his grandparents weren't so lucky. The whole family was really close, and now Io barely sleeps or eats. All he wants to do is look for them. Maybe he thinks his grandparents are still out there somewhere, but there's no bringing them back. Hey, Io. It's me. Feeling any better? 220 ஆகுது. I brought some steak for you. I know it's your favorite, and it's still warm. Nope. It's like he doesn't even know I'm... Traveler, doesn't this situation remind you of abyssal corrosion syndrome? Huh? What's abyssal corrosion syndrome? According to the captain, it's a kind of mental disorder that results from abyssal contamination, even after its power has been purified. It can cause hallucinations, mental breakdowns. It's really dangerous. That does kind of sound like what's happening to Io, but I don't think he was contaminated by the Abyss. It's hard to say for sure. Still, abyssal power was everywhere during the battle. Maybe it affected him indirectly. It's possible. Yeah, that medicine was really effective against the worst cases. Since we don't have any other options, should we give it a try? Okay. But just a small amount. Since it was developed for humans, it might have a different effect on a saurian. Yeah, better safe than sorry. லைட்டாக பஃபர் ஆகுதோ விட்டுட்டு ஸோ விட்டு சமம் பண்ணுறானே இது வேறு நட்டு திருப்பியும் இதாகுது. இப்போ கரெக்டாக அவனுக்கு You're okay? Thank you so much! That medicine is amazing! Done eating, Io? Then you should get some rest. Okay. You're full of energy, aren't you? Thank you so much, you two! You helped save Io! Could you share some of that medicine with me? I want to be able to help someone else if I were to run into a similar situation. Of course. You know, I used to take a lot of things for granted. Growing up, it's easy to think that everything around you will just exist forever. But the battle taught me that very few things in life are permanent. Like this path, for example. It's the same one we walked before, but now the view is completely different. It makes the things we love even more precious. So, I want to do as much as I can to defend my family and friends, so I can move forward without regrets. Actually, that's something I learned from you. You really taught me a lot. Yeah, you're so talented and strong. Practically a star pupil. Really? So you think I'm doing a good job? I've been a good disciple? Or a student? Thank you. I won't let you down. I'll train even harder tomorrow. Alright, we're not far from the tribe. Let's go. Bye, Bye, Hanwi. Bye. இன்னும் எவ்வளோ
வீடு வரைக்கும் விட்டுருப்பான் இவள. நடந்த வீடு வரைக்கும் விட்டுருப்பான். இதுக்கப்புறம் என்ன தெரியல. பார்ப்போம். ஓகே. நைட்டே ஆயிடுச்சியா? We're here. That was quite the trek. After you visit Shilonin, you should come over for dinner. You can stay the night, too. I'll help my parents get everything ready. We wouldn't want to impose. Let's see how things go with Shilonin first. Ancient name வேற. Totally up to you. You're always welcome. Bye. பார்க்கலாம்யா. GG's. When you think about it, we actually haven't known Kachina that long. Our journey in Natland feels like it just started, and now it's about to end. Famous ஆயிடுச்சு. ஓகே. அவர் சொன்னல. That's true. அதாவது நெட் நீங்க எதுவும் பண்ணலையா? To the itinerary. All right, time to go check on your ancient name. இதுதான் என் மீட்டிங். ஓகே, அன்ஃபினிஷ். ஏதோ அச்சீவ்மென்ட் கவர் பண்ணிடலாம். 10 அவன் எவ்வளோ நாள் இருக்கு இந்த கார்டன் முடியாது? பார்ப்போம். 6 நாள் இருக்கா? ஒரு அடுத்த கேரக்டர் மோரிக்கா வருது. ஓகே, அப்படியே சேவ் பண்ணுறேன். மோரிக்கா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பிடி கூட இல்லை. ஸோ எப்படினாலும் நிறைய புல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். புரியாமல் பார்த்துக்கலாம். மெயின் செயின் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். எனக்கு வேறு அதை பார்த்துட்டு நம்ம சீவ் பண்ணுறோம். போயிடலாம். என்ஷியன் நேம் எப்படி இருக்கு அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும். என் பிங் ஸ்பைக் ஆகுது. அப்டேட் கரெக்டாக வருதா? அப்டேட் கரெக்டாக தான் வருது. இன்கேமில் இதாகுது போல். இங்கே Take it easy. Take it easy. என்னையா 400லாம் போகுது. டேய் இது பரவாயில்ல விடுங்க. ஸ்ட்ரீம் முடிக்க போகிறேன்னு சொல்லுவோம். வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம். Take it easy. ஒன்றே ஒன்று தானே. சில்லாளி இருக்கா? இல்லையா? சிலோனன் இல்லையா? இல்லை போல. பார்ப்போம். வாங்க ப்ரோ. ஹண்டர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ பார்த்து. வாங்க ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ஃபுல்லாக ரேங்க் புஷ் தான் போல. மார்வல் டிரைவர்ஸ். Everyone in Natlan is rooting for you. அப்புறம் வாங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு லைக் போட்டு வராங்க. Shilonin is working on the last part of your ancient name. It's best not to bother her when she's லாஸ்ட் பார்ட் in முடிய the போகுதுன்னு. zone. பொறுமையா Your name is a special பார்த்துக்கலாம். case. There were quite a few headaches along the way, which slowed the progress. இதே ஃபர்ஸ்டா தான் I இருக்கு. told Shilonin if we hurry, we might make it to the feast in time to snag the last round of barbecue. I was just teasing, but she gave it some serious thought, nodded, and really hit the ground running after that. It's like my joke lit a fire under her or something. Sounds like she really wanted that barbecue. Yeah, it's a favorite in her tribe. I bet she still hasn't realized the feast is already over. சில்லாளி ஃபர்ஸ்டா ப்ரோ. ப்ரோ இது ஆர்கான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ. சில்லாளி ஃபர்ஸ்ட் இல்ல ப்ரோ. ஆர்கான் ஃபர்ஸ்ட். முடிய போகுது. கொஞ்சம் அந்த ஃபைனல் பேட்டில் அது மட்டும் இருக்கட்டும். அது முடிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிடும். I appreciate the thought, but there's no need. I can No, tell what until time it later. is. The light outside is a dead giveaway. Besides, I knew it was a RAIDEN joke, வேற build but we were பண்ணிருக்கேன். having a serious conversation at the அது வேற time, so பார்க்கணும்ல. I decided to give a serious response. Well, anyway, I have Okay. something more important to show you. ஏன்ஷியன் நேமா? Wow, it's your 18th. ஓ அவளோட ஏன்ஷியன் நேமா? ஓகே ஓகே. சூப்பர். To my ஓகே பை name, ப்ரோ. a போய்ட்டு name வாங்க அப்புறம் surfaced பார்க்கலாம். from the very லைவ்ல. bottom of the River of Souls. பை ப்ரோ. It means hope. ஓ ஓகே. A light to guide us through the darkness, like the stars or the moon. It's a perfect fit. கமெண்ட்ஸ்ல உள்ள லிங்க் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமர்த்த உங்களுக்கு இருக்கும். Does this name அப்ப come உங்க with a ஏர் cool கொஞ்சம் chant ஷேர் like the பண்ணுங்க others? ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Of course, but that'll come later. The Traveler is the first bearer of this name. Those First. words will emerge naturally during her journey.
Once you return triumphant from the battle, I'm sure you will have fully understood why the Lord of the Night chose this name for you. Long idea. Well, getting this name turned out to be easier than Paimon was expecting. It all came down to the Lord of the Night's power. This situation is the first of its kind. Heck, I doubt we'll ever get a chance like this again. Imagine receiving that much help from the Lord of the Night only for our most trusted engraver to fail. That would have been so embarrassing for humanity. Well, success was never a question. You just like to make things seem dramatic. It's all those novels you read. Hey, it's not like I wanted you to fail. When you've been alive as long as me, you learn that anything can happen. Okay, it all worked out in the end. Your name was successfully forged, and it passed all my technical tests. But there's still one more step. We need to make sure the name has accepted you and will function normally in your possession. An Outlander has never received an ancient name before. I wouldn't be surprised if something equally unprecedented happens when you connect to it. So you're saying it's still too early to celebrate? Yeah. Well, when it comes to something this important, we can't leave anything to chance. Let's run the final test. Oh, don't worry, the process is simple. We can find a quiet place to test it out after dinner. Okay, run test பண்ணுவோம். Basically, I need to observe whether your soul can connect to the ley lines and make sure there are no signs of rejection. Last time, you essentially barged into the Night Kingdom, but now we must make sure that it will truly accept you. Just leave it to me. I'm a professional. Oh, and you can have the Pilgrim's Chronicle back. Huh? It wasn't destroyed? If forging an ancient name consumed the memories used to create it, the first person to bear the name would never be remembered. The Pilgrim's Chronicle is still the most significant proof of your adventures in that land. Okay. No need to make a fuss. Let's go eat. I'm starving. Come on, I'll take you to my favorite barbecue place. Barbecue. See? I knew you couldn't resist. Oh, well, I forgot to mention, the place has top-tier alcohol as well. Oh, okay. So, yeah. What are we waiting for? Hop Alta to it, சொன்னோனே செல்லாடி ஒரு ஒளி ஓட்டம் தெரியுது. செல்லாடினாவே அப்படிதான். ஜிஜிஸ். Okay. Is something on your mind, Sweet Lolly? You barely had anything to drink at dinner. I didn't think anything could shake me at this age. But the closer we get to the final battle, the more worried I feel. You have an ancient name now, but the Ode of Resurrection only takes effect if you win. And the Pyro Archon's fate is pointing toward death. I believe in you. And thank you. Your words mean a lot. Final battle எப்படி போகுது? சம்சினா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாஸ் ஃபைட் வரும் யானும். சார்ட்ஸ்ல பார்த்தேன். Final battle வந்து கொஞ்சம் Yes, that's right. So I should really walk it off. Come on, let's run the final test. Final test பண்ணுவோமா? எங்கன்னு பார்ப்போம். எங்க மேப்ல அங்க போகணுமா? இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஏதோ போகுது. சொல்லுங்க. ஓகே, இதோட நம்ம சீமன் நிறைவு பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இங்கே எப்படி நல்லா போச்சு லைவு, ஒரு நெட்டு பிரச்சனை இல்லாமல். ஸோ அப்போ நான் நாளைக்கு வந்து ஒரு புது ஸ்டோரி கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். பிளாக் பேக்கியா அதான் வந்துடுங்க. மேபி ஈவினிங் போடுவேன். காலையில் மேபி டிஎம்சி வரும். ஸோ பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஏசி கேமு பார்ப்போம். என் பைகஸ் வந்துருக்கு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். 230 hours போட்டிருக்கேன் லைவ். பரவாயில்ல, பண்ணிக்கிறேன்.